ஓகே. ஸோ இப்போ 4 பேருமே அன்டில் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குமோ அது வரைக்கும் முடிச்சிட்டிங்களா? நிர்மல் முன்னாடி டாபிக்ஸ் கண்டக்ஷன் அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்க. இந்த 2 கிளாஸ் மிஸ் பண்ணீங்களா அது? ஓகே 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 ஃபைன் ரைட். ஸோ தென் ஐ ஹாவ் ஒன் கொஷின். Then I have one question. Suppose let us consider that I have some surface like this. Okay. So as of now, let us assume that this body entire or else okay. In the particular cylinder oda surface oda temperature வந்து நான் T0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, the particular cylinder's temperature is T0. From center to the surface, it may be different types of process. அது வந்து heat generation இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன மாதிரியான கண்டக்ஷன் நடக்கும், heat generation இல்லைன்னா எப்படி கண்டக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து T0. Ambient temperature, let it be, I'm placing it in some atmosphere. ஏதோ ஒரு அட்மாஸ்பியர், அது என்ன கண்டிஷன் கூட நான் கொடுக்கல. ஓகே, அட்மாஸ்பியர், சம் ஏர், ஹைட்ரஜன் ஆர் வாட் எவர், ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்கு. ஓகே, now I want to increase the heat transfer. Inside there is going to be conduction. Now there will be convection, right, from outside. இந்த convective heat transfer நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்படி இந்த கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு, என்னென்னலாம் வேஸ் இருக்கு? இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் எழுதிடுவோம். ஓகே, HA into Ts minus T infinity. Let us assume that Ts is T0, the surface temperature is T0, and let me assume T0 is greater than T ambient. Ambient temperature is T infinity. So என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு? முதல் பாசிபிலிட்டி H இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். H இன்க்ரீஸ் பண்ணனா Q வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். If H increases, Q will increase. That is one possibility. Or else, I will come back to area. Let me just focus on this delta T. Okay, temperature changes, temperature difference, surface and ambient temperature difference. If I increase the surface and ambient temperature difference, then heat transfer may increase. Okay, இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தவிர மூணாவதா இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா. சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, 3 different possibilities. Assume that it's a piston cylinder arrangement. Okay, உள்ள வந்து piston இருக்கு. Okay, there is a piston where some process was happening. ஏதோ ஒரு process, let it be IC engine or whatever. Okay, ஏதோ ஒரு process நடக்குது where there will be some amount of work will be happening and also some heat will be generated. The generate ஆகிற heat தான் வந்து நான் வெளியே அனுப்பணும். Okay, right, fine. Now ஸோ என்னோட ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூ டு கன்வெக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 பாசிபிலிட்டி சொல்லிட்டேன். பட் இந்த 3 பாசிபிலிட்டியில் நான் கொடுத்துருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு எது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும், எது சூட்டபுளாக இருக்காது, ஏன்? ஓகே, விச் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சூட்டபிள், ஒய்? ஃபர்ஸ்ட் எது நாட் சூட்டபிள்ன்றது பார்த்துருவோம். விச் வாண்ட் பி சூட்டபிள்? எஸ், that is the first point. That's correct. We cannot do anything about the temperature. Ambient temperature என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அட்மாஸ்பியர், ஏரோட டெம்பரேச்சர். ஓகே, இப்போ இந்த பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் யூ கேன் டேக் an example for our what is that bike itself. ஓகே, 2 wheelers. நான் எந்த சரௌண்டிங்ல இருக்கணும், சப்போஸ் நான் சென்னையில இருந்தேன்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர், மும்பையில் இருந்தா மும்பையில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர். ஸோ சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அண்ட் இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்னது, லைக் கம்பஷன் ப்ராசஸ் அப்போ எவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அவ்வளோ ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகும். ஸோ வந்து இந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த T0 என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. மேபி இந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணி, நம்மளுக்கு தெரியும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் ட்ராப் கம்மியாக இருக்கும், தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி வேணா இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். பட் அதை மாடிஃபை பண்ணணும்னா மெட்டீரியல் மாடிஃபை பண்ணணும். பட் மெட்டீரியல் மாடிஃபை பண்ணுறதுல என்ன இஷ்யூ இருக்கும்? மேபி சில மெட்டீரியல் வந்து மெட்டீரியலோட மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ மெட்டீரியலோட சேஞ்சஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான். அது கேஸ்டயானோ, ஸ்டீலோ, வாட் எவர். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த சேஞ்சஸையும் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் சம் வாட் ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு, அந்த கண்டிஷனை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நாட் ஃபீஸிபிள். ஓகே, நாட் ஃபீஸிபிள் ஆப்ஷன். பேலன்ஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ்.
What I should do if I want to increase H, heat transfer coefficient நான் increase பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? Atmosphere H value நான் increase பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பட் சிம்பிளாக நான் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதாவது அது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான விஷயம். அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தேர். அதர் தென் தட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரீக்கு பதிலாக ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் போயிடுங்க. ஓகே, சி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், வென் வி ஆர் ஹேவிங் அவர் லஞ்ச். ஓகே, நார்மலாக இப்படி வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் அதை ஊதிட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. வென் ஐ ப்ளோ இட் இஸ் ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன். When I just directly have it, it's a free convection. We are allowing the atmosphere to do the work. We are allowing the atmosphere density difference நால நடக்கக்கூடிய convection. நம்ம blow பண்றனால நம்ம ஒரு velocity கொடுக்குறோம். Okay, so நான் forced convection மாத்தினேன் அப்படின்னா என்னோட H ஓட value increase ஆகும். So just keep it in mind always, our forced convection heat transfer coefficient will be greater than that of free convection heat transfer coefficient. அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்த நான் முன்னாடி கொடுக்கல, H கான ரேஞ்ச் கொடுக்கல, கன்வெக்ஷன் போகும்போது கொடுக்குறேன், எனக்கு ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த கன்வெக்ஷனுக்கு எந்த மாதிரியான ரேஞ்ச் இருக்கும்ட்டு, பட் அது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கண்டிஷன்ஸ். பட் ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் எப்பயுமே ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனோட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் மை ஹெச் வேல்யூ, ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் I want to make it as a forced convection. Forced convection மாத்தினா தான் வந்து H ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் 2. பட் அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு? forced convection மாத்தணும்னா, I need to use some external device. ஓகே, அதுக்கு நான் ஒரு பவர் இன்புட் கொடுக்கணும். பிஸ்டனை யூஸ் பண்றதே வந்து பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு தான். ஸோ இது இல்லாம நான் அதுல இருந்து ஹீட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு தனியா ஒரு பவர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ராவா பவர் சப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவா வந்து என்னோட எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகும். Okay, that is going to be unnecessary. Use பண்ணலாம், எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, right. Then the best way which we can do is increasing the surface area. But obviously surface area increase பண்ணனும்னா என்னோட பிஸ்டனோட சைஸ் நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பிஸ்டனோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய குவாண்டிட்டியோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் ஸ்பேஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கலாம். 2-wheelerனா we have some spatial constraint, 4-wheelerக்கு ஸ்பேஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு. ஸோ பிஸ்டனோட சைஸ் என்னால இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போக முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சர்ஃபேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம். பை எக்ஸ்டெண்டிங் த சர்ஃபேஸ் யூ வில் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா. வாட் டஸ் இட் மீன்? இட்ஸ் a very common thing you would have seen in almost all the engines. ஓகே, இப்போ இங்க என்ஜின் இருக்கு அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேசஸ் இருக்கும். You would have seen it, right? In your 2-wheelers itself, number of extended surfaces பாத்துருக்கீங்களே. பிளாக் கலர்ல சுத்தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். சிலிண்டர் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்காது. there will be some extensions, right? அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான் நம்மளோட fins. okay, that extension is fins. and what it is actually doing, initially இது மட்டும் தான் என்னோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா. பட் இப்போ நான் இதையும் அட்டாச் பண்ணனால என்னோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நம்பர் ஆஃப் ஃபின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். பட் as of now I'm just extending the surface. இதை எப்படி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறேன்? either வந்து I will be doing extrusion you will learn it in production extrusion, or else you will be doing it in terms of welding. okay, so fins வந்து இங்க weld பண்ணுவோம். we will be welding it here. okay, or I will be extruding it. okay, right, got it. So what we are going to do now in this chapter, இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நான் எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் மூலமா இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது, அதுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போறோம். ஓகே, வாட் இஸ் அவர் மோஸ்ட் ஜெனரல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன் which you are seeing ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்குது? இன்புட் பிளஸ் ஜெனரேஷன் மைனஸ் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு ஸ்டோர்டு. அந்த பேசிக் கான்செப்ட் தான். இதுல அகைன் there are some basic assumptions. ஃபின்ஸ்ல வந்து எந்த ஹீட்டும் ஜெனரேட் ஆகல. ஓகே, ஃபின்ஸ்ல எந்த ஹீட்டும் ஜெனரேட் ஆகல. those are the assumptions. ஓகே, ஸோ ஜென்ரேட் ஆகல அப்படின்னோடனே இந்த ஜென்ரேட்டட் காம்பனண்ட்டை தூக்கிடலாம். ஓகே, ரெண்டாவது கே வேல்யூ வேரி ஆகல. we are considering constant thermal conductivity. கான்ஸ்டன்ட் thermal conductivity வேரி ஆச்சு அப்படின்னா என்னோட ஈக்குவேஷன் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிடும். நான் எப்படி காம்ப்ளிகேட் ஆகும் அப்படின்றத காட்டுறேன். see generally coming to engineering is concerned, there will be whatever the subject you take, என்ன சப்ஜெக்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, there will be some complex problem. For example, this is a complex problem. It might look simple because of the diagram, but it is actually a complex problem. Engine சுத்தி நான் fins போடணும் அப்படின்னா number of factors are going to affect me. okay, and நான் simple example எடுத்துக்கிறேன். K மட்டும் எடுத்துக்கோங்க.
K மட்டும் எடுத்துக்கலாம். K ஓட வேல்யூ நம்ம சிம்பிளா சொல்லிடுவோம் K is constant, it's not changing. But we know that K will change with respect to temperature. So atmosphere condition மாறும், என்னோட base temperature மாறும். So அந்த temperature பொறுத்து K value vary ஆகும். Okay, so first assumption தப்பு. Whatever I have taken, நான் assume பண்ண போறது K constant assume பண்ண போறேன், but K வந்து constant கிடையாது. Never K is constant, K will vary. Okay, and again actual caseல FINS வந்து uniform cross section இருக்காது. You would have observed it. Okay, sometimes it will be something like this. Okay, so base area அதிகமாகவும் டிப் ஏரியா கம்மியாகவும் இருக்கும். அதுக்கும் ரீசன் இருக்கு. பேஸ் ஏரியா அதிகமாக வைக்கிறது, டிப் ஏரியா கம்மியாக வைக்கிறது, ஜஸ்ட் டு எய்ட் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் இதுவும் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் ஆகிடும். என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ நான் லைக் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ ரைட், we will reduce the complex problem into simple differential equation. Generally this will be our aim. Okay, simple differential equation மாத்துறது நம்மளோட aim இருக்கும். Once நான் the differential equation மாத்திட்டேன், then I will able to solve the problem, then I will able to get some output from it, some solution from it. Okay, so அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் என்னால கொண்டு வர முடியும். Okay, when I able to convert the complex problem into simple differential equation and then output, அந்த கிடைக்கிற அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகே, பேசிக்கா இதுதான் வந்து நம்மளோட என்டையர் இன்ஜினியரிங். எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் எடுத்தாலும் அதை நான் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை மாற்ற பார்ப்பேன். அதுல இருந்து எனக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி என்னோட பேசிக் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு டிசைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். இங்க இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து டிஃபரன்ஷியல் சிம்பிள் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை மாற்றும் போது அங்க நம்ம நிறைய அசம்ஷன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், நிறைய ஐடியலைசேஷனை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஃப்ரம் த வேர்ட் ஐடியலைசேஷன் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் கிளியர் ரைட், ஐடியல், இட் இஸ் ஐடியல், அது வந்து ஆக்சுவல் கிடையாது. நம்ம நிறைய அசம்ஷன்ஸை இன்க்ளூட் பண்றோம், நிறைய ஐடியலைஸ் பண்றோம். ஓகே, ஏன் பண்றோம்? என்னோட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சிம்பிள் ஆகிறதுக்கு இந்த லெவல்ல, ஃபார் திஸ் லெவல். ஒன்ஸ் நம்மளோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக மாஸ்டர்ஸ் போகும்போது இல்லை அட்வான்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் படிக்கிறீங்க, இல்லை அதுக்கப்புறம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேயே உங்களோட ரிசர்ச் ஏரியா இருக்கு அப்படின்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இங்கே நம்ம டீல் பண்ண போகிறது சிம்பிளான டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், பேசிக்காக வந்து பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் கூட இருக்காது, வெறும் காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது காம்ப்ளெக்ஸாக போக போக ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும். ஓகே ரைட், ஸோ வாட் ஆர் த அசம்ஷன்ஸ் ஐ வாஸ் சேயிங்? ஒன்று வந்து கிராஸ் செக்ஷன் யூனிஃபார்மாக இருக்குது, எந்த சேஞ்சுமே இல்லை, கே வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு, there is no heat generation, ஃபின்ல ஹீட் ஜென்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை, அண்ட் we are going to assume it to be steady. Okay, steady flow தான். steady flowன்றனால என்ன ஆகும்? என்னோட ஹீட் ஈக்குவேஷன்ல எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் இருக்காது, ஸ்டெடினா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் இருக்காது. those are the basic idea. and one more thing, இந்த கான்டாக்ட் வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிப்போம். கான்டாக்ட் பர்ஃபெக்டா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? there will be contact resistance, thermal contact resistance, but our assumption is contact is going to be perfect. Okay, ரைட், இதெல்லாம் அசியூம் பண்ணி ஃபின்ஸ்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறேன். ஆஸ் யூஷுவல் அவர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் aim is to find out two things. One is temperature profile, another one is heat transfer Q. அது ரெண்டும் தான் we are going to do. One is temperature profile, another one is heat transfer. Okay, ஓவராலா இந்த சாப்டர் அதுதான். அண்ட் இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டுபிடிக்கணும்னு இருக்குல்ல, we need to find out this temperature profile and we need to find out the heat transfer. இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we are going to deal with number of boundary conditions. Okay, there are number of boundary conditions which we are going to deal with. We will assume again there are assumptions, and in the assumptions la reality க்கு க்ளோஸா என்ன இருக்கு அப்படின்ற அசம்ஷன் எடுப்போம். ரியாலிட்டில இருந்து ரொம்ப தள்ளி என்ன மாதிரியான அசம்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். அசம்ஷன் வந்து ஐடியலைசேஷன் தான், பவுண்டரி கண்டிஷன் வந்து நான் ஐடியலைஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன். பட் ஸ்டில் எது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு, எது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கோ அது ப்ராக்டிகல் கேஸா எடுத்துக்கணும். ஓகே, அவ்வளவுதான். that is what we are going to do. It's a simple chapter, mostly it will be over in maximum it will take 2 hours. Okay, so just heading மட்டும் போடுங்க, நான் டிக்டேட் பண்றேன். simple chapter but mathematics include ஆயிருக்கும். Okay, mathematics include ஆயிருக்கும், but chapter is very simple. Just write down, I will dictate it. Yeah, we know that Q is equal to HA into delta T. We know that Q is equal to HA into delta T. Comma, just put a comma and then write down. To increase the heat transfer,
put 1. To increase the heat transfer, put 1. One by point எழுதிக்கோங்க. First point. To increase the heat transfer, first point. Delta T can be increased. To increase the heat transfer, first point, delta T can be increased. But in most of the cases, to increase the heat transfer, delta T can be increased. But in most of the cases, delta T is fixed. But in most of the cases, delta T is fixed. And hence, it is not in our control, and hence it is not in our control, just full stop, and hence it is not in our control, full stop. Point 2. Further Q can be increased, further Q can be increased by increasing H, small h, by increasing H in bracket forced convection, by increasing H in bracket forced convection. But for forced convection, we need fan, comma pump. But for forced convection, we need fan, comma pump, etc. We need fan, comma pump, etc. Full stop, continue. It not only increases initial cost, but also increases running and maintenance cost. It not only increases initial cost, but also increases running and maintenance cost. It not only increases initial cost, but also increases running and maintenance cost. Okay, full stop. Next point, third point. The best option available, third point, the best option available for increasing heat transfer, is to increase the surface area. The best option available for increasing the heat transfer is to increase the surface area by attaching extended surfaces, in bracket fins. I will repeat it, by attaching extended surfaces in bracket fins to the base area. Just continue. To the base area, either by welding, or by extrusion. To the base area, either by welding or by extrusion. Okay. See, okay, fins, like I have fins, okay. When fins will be effective? Actually, I will be proving it mathematically also later. But generally, fins when will be effective? Will the fins be effective under forced convection, or the fins will be effective under free convection? Forced convection இருந்தா fins effective இருக்குமா இல்ல free convectionல fins effective இருக்கும்? எஃபெக்டிவ்னா அதோட யூசேஜ், நான் ஃபின் போடுறதுக்கான யூசேஜை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், பர்பஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். எப்போ ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்? வெதர் வென் ஹெச் இஸ் மோர் ஆர் ஹெச் இஸ் லெஸ். போஸ்ட் கன்வெக்ஷன்லையா ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன்லையா? ஹெச் அதிகமாக இருந்தால் ஃபின்ஸ் போடணுமா, இல்லை ஹெச் கம்மியாக இருந்தால் ஃபின்ஸ் போடணுமா? அதான் கொஸ்டின். சிம்பிள், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஹெச், if it is already H is more, if it is already forced convection, then this is very, like this will be very high, right? இந்த வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி என்னோட Q கன்வெக்ஷன் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். சின்ஸ் மை Q கன்வெக்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி மோர், இப்போ நான் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி என்னோட ஏரியாவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால, எஸ், இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த ஏரியா, there will be increase in the Q convection,
பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கிடைக்காது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும், என்னோட ஹெச் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற காஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்னோட கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் த ப்ராப்ளம் வில் பி வித் கன்வெக்ஷன். ஓகே, அது எப்படின்றத நான் டெரிவேஷன் முடிச்சுட்டு சொல்றேன். ஓகே, பட் இப்போதைக்கு ஒரு பேஸ் ஐடியா என்ன, ஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் போது சர்ஃபேஸோட ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்றதுல யூஸ் கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்டிஃபை பண்ணாது, நான் செலவு பண்ற காசு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணாது. அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லை, இது அடுத்த பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதிக்கோங்க. அடுத்த பேராகிராஃப். If the heat transfer coefficient is high, if the heat transfer coefficient is high, heat transfer will be more. If the heat transfer coefficient is high, heat transfer will be more, and hence there is no need for FINS. Heat transfer will be more, and hence there will be no need for FINS. There will be no need for FINS. Yeah, full stop, continue. Therefore, FINS are more effective. When H is less. Therefore, FINS are more effective when H is less. And that is, FINS are more effective when H is less. That is under free convection environment. That is under free convection environment. That is under free convection environment. Okay, full stop. Yeah, any doubts here? Yeah, the copy பண்ணணுமா இதுல? Assumptions நான் டிக்டேட் பண்றேன். என்னென்ன அசம்ஷன்றது நான் டிக்டேட் பண்றேன். அசம்ஷன்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது நீங்க காப்பி பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க. நான் டிக்டேட் பண்ணிட்டேன். எனிவேஸ், whatever I have said, assumptions I will dictate it. மெட்டல் மோஸ்ட்லி அதே மெட்டல் தான். பட் மெட்டல் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா என்னோட கண்டக்ஷனோட கெப்பாசிட்டி வேரி ஆகும். என்னோட மெட்டல் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹீட் ட்ராப் வந்து வேரி ஆகும். மெட்டல் சேஞ்ச் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய யூசஸை நம்ம பார்ப்போம். லைக் நான் கேஸ்டான் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், அலுமினியம் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்றது நம்ம we will see. அது மேத்தமெட்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். பட் ஜென்ரலாக அதே மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Let us consider this is the base surface. Okay, நீங்க வந்து அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து என்ஜினோட சர்ஃபேஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் என்னோட என்ஜினோட சர்ஃபேஸ். இங்க வந்து நான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபின்னை அட்டாச் பண்றேன். நாட் நெசசரிலி ரெக்டாங்குலர் ஃபின், பட் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கு. ஆஸ் ஆஃப் நோ கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம். அந்த லைக் கிராஸ் செக்ஷன் யூனிஃபார்மா இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்றதை நான் சொல்றேன். ஓகே, ஆஸ் ஆஃப் நோ கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம். And I am going to take a small element which is present at a distance x from the base. பேஸ்ல இருந்து எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் எடுத்திருக்கேன். அந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் செப்பரேட்டா எடுத்து இங்க நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸ்மால் எலிமெண்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ். ஓகே, கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவை ஏசின்னு எடுத்துப்போம். இதை வந்து BW. ஓகே, ஸோ மை கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வில் பி சிம்பிளி breadth into width, and length of the fin you can take it as L. ஓகே, ஃபின்னோட லென்த் வந்து L. So breadth into width is a cross section area. And how to find out perimeter? Perimeter for this 2 times of B plus W, 2 times of B plus W. Right. And T naught is my base temperature. Okay, base temperature வந்து constant ஆ இருக்கு. Okay, base temperature is constant. Now, let us consider that what is that? In this section, if suppose heat enters in this direction, okay, Qx. At a distance x, heat which is entering is Qx, and in the thickness வந்து நான் dx ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இந்த பர்టిక్యులர் எலிமெண்டோட thickness வந்து dx. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து லீவ் ஆக போறது என்னவா இருக்கும்? Qx plus dx. Okay, so which is what we are dealing it from the beginning. Okay, which is Qx plus dx. இந்த ரெண்டு எண்ட் இருக்குல்ல, ஒரு லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு. இந்த Qx and Qx plus dx தவிர வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? வேற ஏதாவது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதா? ஹீட் ஜெனரேஷன் இல்லை. ஓகே, entering is Qx, leaving is Qx plus dx.
So one dimensional conduction. So conduction பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் நடக்குது. Was there any other heat transfer between these two ends? Not only top, complete surface ல இருந்து convection நடக்கும். Okay, top, bottom, right and left எல்லா சைடுல இருந்தும். ஓகே, இப்போ இது சர்க்குலரா இருந்தா சர்க்குலர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், ரெக்டாங்குலரா இருந்தா டாப், ரைட், பாட்டம், லெஃப்ட் எல்லா சைடுல இருந்தும் கன்வெக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, from all the directions. From all the direction convection will happen. Okay, that is Q convection. And now say what is our equation? What is the energy conservation equation? Was there any other? இதெல்லாமே வேற ஏதாவது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த எலிமெண்ட்ல வேற ஏதாவது எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கா? இல்ல, அவ்வளவுதான். இட்ஸ் ஓவர். ஓகே, ஹீட் ஜெனரேஷன் கிடையாது, நம்ம ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டெடி ஸ்டேட் அசம்ஷன் டிக்டேட் பண்ணல. So heat generation is not there, we have assumed it to be steady state. So storage இருக்காது, generation இருக்காது. So ஒரு directionல conduct ஆகுது, எல்லா directionல இருந்தும் convect ஆகுது. Okay, so how to form an equation? Just யோசிங்க எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு. Qx equal to, see Qx is entering, எவ்வளவு ஹீட் என்டர் ஆகுதோ அந்த ஹீட் கண்டக்ட் ஆகி இந்த சைடு வரும், அண்ட் அதுல அந்த ஹீட்ல ஒரு பார்ட் வந்து கன்வெக்ட் ஆகி போயிடும். So the heat which is entering will be equal to the heat which is leaving plus the heat which is getting convected. Okay, so Qx is equal to Qx plus dx plus, let me write down properly, Qx equal to Qx plus dx plus Q convection. Okay, right, very simple. இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும். What about Qx? Assumed that what is that, k வந்து constant தான், but anyways k variable ஆனாலும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஈக்குவேஷன்? minus k into AC, because I will take the circumferential area to be AC, surface area வந்து நான் AS ன்னு எடுத்துக்கிறேன், just difference காட்டுறதுக்காக. Okay, so minus k into AC into ஃபார்முலா சொல்லுங்க. dt by dx. Okay, what about Qx plus dx? See, நான் இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேபி எலிமெண்ட்டை மாத்தி எடுத்துருப்பேன், அவ்வளவுதான். பட் த சேம் திங், எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், அவ்வளவுதான். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் தான் நம்ம ஃபுல்லாவே யூஸ் பண்றோம். Qx plus dx, Qx plus dou by dou x of Qx into dx. சூப்பர். அண்ட் வேணும் அப்படின்னா நான் Qx க்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். எங்கெல்லாம் Qx இருக்கோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க. Q convection, convection heat transfer, complete மொத்த surface area எடுக்கணும், multiply it with h and then temperature difference. What we will do, see, will the temperature, what will happen to the temperature? Base temperature T0. So இங்க இருக்கக்கூடிய surface ஓட temperature என்னவா இருக்கும்? Obviously it would have decreased. So we will assume that some temperature, arbitrary or temperature எடுத்துப்போம். Arbitrary in the particular surface ஓட temperature T ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, and how to find out AS for this surface? For this surface alone, how to find out AS? See, I can multiply perimeter with dx. Perimeter என்றது இந்த மொத்த length, this plus this plus this plus this, multiply it with dx, it will give the surface area. Okay, இன்னும் precise எழுதணும்னா it is 2 into b plus w into dx. This is AS at a distance x. Okay, right. So what will happen to my Q convection? And generally it is h into AS into delta T, where h will just keep it as h only. AS is we got I will use perimeter, okay, P into dx into delta T at a distance x. In the entire surface में temperature T ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ambient temperature T infinity ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, ambient temperature T infinity. So what will happen? T minus T infinity. Okay, இதுல எது வேரியபிள்?
obviously my T is variable, okay, because என்னோட what is that fin ஓட temperature வந்து vary ஆயிட்டே தான் இருக்கும். So இது வந்து என்னோட variable. So இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. Take all the three equations and substitute it in this. So Qx is nothing but minus KAC into dt by dx, which is equal to Qx plus d, or else let me do one thing. First, normal Qx substitute பண்ணிட்டு எழுதிடுறேன். Qx is equal to Qx plus dou by dou x into Qx dx plus Q convection. இந்த Qx-ஐயும் இந்த Qx-ஐயும் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இதை லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ மைனஸ் dou by dou x into Qx into dx, which is equal to Q convection. Okay, what next? Qx இருக்கிற இடத்துல minus K into dt by dx, Q convection இருக்கிற இடத்துல இந்த equation. Okay, so this will be minus dou by dou x. This is minus Ka dou t by dou x. dt by dx or dou t by dou x doesn't matter because temperature is varying only with respect to x. And this is equal to h into p dx into t minus t infinity. Okay. இதை cancel பண்ணிடுங்க. Minus and minus. See, this is the complexity. K-வும் A-வும் கான்ஸ்டன்டா இல்ல, K-வும் A-வும் வேரி ஆச்சுன்னா இதுதான் என்னோட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். Okay, let me just for understanding purpose I will write, but it is not going to be useful at all. If K is not constant, A is not constant, if it is varying. So அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா K-வும் A-வும் x பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்ற ஒரு ஈக்குவேஷனை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா டெம்பரேச்சர் பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த ஃபார்ம் பண்ற ஈக்குவேஷன் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டோ பை டோ எக்ஸ் உள்ள எடுத்துட்டு வரணும். எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? உள்ள எடுத்துட்டு வர மாதிரியா இருந்தா you need to do that UV method, partial differentiation na, but UV method, UVW. ஒன்னு கான்ஸ்டன்டா வச்சு பேலன்ஸ் ரெண்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், ஒன்னு கான்ஸ்டன்டா வச்சு பேலன்ஸ் ரெண்டு, ஒன்னு கான்ஸ்டன்டா வச்சு பேலன்ஸ் நாட் ஒன், ரெண்டு கான்ஸ்டன்டா வச்சு பேலன்ஸ் ஒன்னு, ரெண்டு கான்ஸ்டன்டா வச்சு பேலன்ஸ் ஒன்னு. ஸோ இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அந்த மூணு ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒன்று வரும். அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் கோயிங் டு பி a tedious process because அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்காது அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பத்தி நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்லயும் திரும்ப பார்ப்போம் மேத்தமெட்டிக்கலா. பட் ஜஸ்ட் நான் மேத்தமெட்டிக்கலா கனெக்ட் பண்றதுக்காக சொல்றேன். ஸோ இது கான்ஸ்டன்டா வைக்கிறனால நம்மளுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ கான்ஸ்டன்டா வைக்கிறனால என்ன பண்ண போறோம், இந்த கேவையும் ஏசி எழுதிருக்கேன்ல, ஏசி தானே எழுதுனேன். ஓகே, இது வந்து ஏசி கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. ஸோ இதை நான் கான்ஸ்டன்டா வைக்கிறனால என்னோட ஏசி அண்ட் கேவை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ கே ஏசி இன்டூ டோ பை டோ எக்ஸ் இன்டூ டோ டி பை டோ எக்ஸ். எனிவேஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் a function of x alone, so I will write it as d square t by dx square, which is equal to h into p dx into t minus t infinity. Okay, take this KAC that side and temperature difference இருக்குல்ல T minus T infinity. Let me take some just for substitution. Okay, theta வந்து T minus T infinity எடுத்துருக்கேன். Theta naught is T naught minus T infinity. Base temperature minus ambient temperature. இது வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய fin temperature minus ambient temperature. Okay. So what is this? Let me just divide this. What is d theta by dx? The differentiate பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? d theta by dx. This dt t will become dt by dx. T infinity வந்து 0. Okay, நான் திரும்ப இன்னொரு தடவை differentiate பண்ணனும்னா d square theta by dx square. That will be d square by dx square. Okay. So d square by dx square க்கு பதிலா d square theta by dx square நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். So d square theta by dx square. இது வந்து சும்மா சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் நம்மளோட ஈக்குவேஷனை சின்னதாக்குறதுக்காக, சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக KAC ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க. So h p by k into AC into this is and that is theta and then I have
dx also. I have left something or what? dx மட்டும் எப்படி தனியா இருக்கு? Hey, I left something. Yes, I left the dx. The dx விட்டேன். Okay, I left this dx. So here I'll be having a dx. This dx and this dx will get cancelled. This, there won't be any dx. Okay, now I will just bring this to this side. So d square theta by dx square minus hp by kac and again திரும்பவும் simplify பண்றதுக்காக இந்த hp by kac m square னு substitute பண்ணிக்கிறேன். That is just for simplification. So let m square equal to hp by kac. So finally my equation looks like d square theta by dx square minus m square into theta equal to 0. So differential equation knowledge இருந்துச்சுன்னா இது என்ன equation சொல்லுங்க? Any idea what equation is this? Okay, maybe even if you don't know, it doesn't matter, but just ஒரு idea கேக்குறேன். Any idea? என்ன equation? It's a second order differential equation with constant coefficient. M வந்து இங்க constant. M கான்ஸ்டன்டா இருந்ததுன்னா சிம்பிள், நம்மளால சிம்பிளா சால்வ் பண்ண முடியும். M கான்ஸ்டன்டா இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடும். M எப்ப கான்ஸ்டன்டா இருக்காது, K-வும் A-வும் வேரி ஆச்சுன்னா. ஓகே, ரைட். சரி, ஒரு just do something. இது வரைக்கும் எழுதிருங்க, then we can proceed. Or else I will do one thing. One second. Second order ODE. We will discuss this. Okay, differential equation la படிப்போம் mathematics la. ODE na ordinary differential equation. Okay, second order ODE with constant coefficient. Okay, so இந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கும் because நம்ம differential equation இன்னும் படிக்காதனால. Okay, இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணனும்? I have to take it as d square minus m square into theta which is equal to 0. ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டெப் எழுதி வச்சுக்கோங்க. டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நான் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டி வில் பி ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எம். அதாவது இதை வந்து நான் டேரக்டா ஜீரோவோட ஈக்குவேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன். டி வில் பி ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எம். ஸோ இது வந்து என்னோட ரூட், ஆக்சிலரி ரூட். ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்சிலரி ரூட் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்னோட சொல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் தீட்டா. இது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா எனக்கு தீட்டா கிடைக்கும். Theta will be nothing but C1 into e to the power of one வந்து plus m, one வந்து minus m. So m into it depends on x, right? M into x plus C2 into e to the power of minus m into x. As of now இந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. enough. இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்க வேணாம். டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சிடும் நம்ம ஏன் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஃபார்ம், இன்னொரு ஃபார்ம் இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன், இன்னொரு ஃபார்ம். இது பேசிக்ஸ் தான், இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் இஸ் e பவர் mx? e பவர் mx என்னால cos sin யூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமா? e பவர் mx, e பவர் minus mx cos sin யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாமா? e பவர் mx is nothing but cos hx plus okay, or else reverse I can do, but anyways let me just cos hx will be nothing but e power x plus e power minus x by 2. Cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta. Okay. Sin hx வந்து e power x minus e power minus x by 2. Okay. So இப்போ நான் வந்து e power mx and e power minus mx க்கு பதிலா இத நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ரிப்ளேஸ் பண்றதுனா என்ன? e power x will be cos hx plus sin hx and e power minus x வந்து cos hx minus sin hx. So இங்க e power mx க்கு பதிலா cos h mx sin h mx ன்னு வரும். ஓகே, ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மட்டும் காமிச்சிடுறேன். c1 into cos h mx plus sin h mx plus c2 into cos h mx minus sin h mx.
cos mx sin mx லாம் தனியா எழுதிக்கோங்க. So c1 plus c2 into cos hmx plus c1 minus c2 into sin hmx. And c1 plus c2 நான் திரும்பவும் வேற ஒரு கான்ஸ்டன்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன், that is a. c1 plus c2 is a constant, c1 is a constant, c2 is a constant, அதோட summation இன்னொரு constant a, and this is cos h mx plus this is b sin h mx, that is our theta. Okay, so this is equation 1, this is equation 2. இப்போ ரெண்டு equation solve பண்ணா எனக்கு கிடைச்சிரும். I will be able to find out based on the boundary condition. Boundary condition use பண்ணி c1 c2 இல்லனா a b நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Okay, yeah, copy this. What is this equation giving me? The theta and the equation என்ன கொடுக்குது? Temperature profile. Theta is nothing but t minus t infinity. Okay, so theta is going to give me how temperature is varying. இப்போ c1 னா c2 நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா எனக்கு எப்படி டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும். பொறுமையா டெரிவேஷனை 1 by 1 பாருங்க. இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கலா தான் இருக்கும். ஓகே, கம்ப்ளீட் சாப்டருமே மேத்தமேட்டிக்கலா தான் இருக்கும். ஃபைனலா ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் வேணா பிசிக்கலா கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay. See, what is the next step? Just think what I should do next. Heat transfer from temperature profile முடியல. Temperature profile என்ன அடுத்த ஸ்டெப்? No, I need to find out C1 and C2. Okay, இது வந்து differential equation, but this differential equation is not going to give me anything. நான் temperature profile ஒழுங்கா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னோட C1 and C2 தெரிஞ்சிருக்கணும். C1 and C2 தெரிஞ்சிருந்தா தான் ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர். இப்போ எக்ஸ்போனென்ஷியல் எனக்கு தெரியும், பட் ஆனால் வந்து ப்ராப்பர் வேரியேஷன் நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ C1 and C2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது தான் ஃபியூ மோர் அசம்ஷன்ஸ். அதில் கேஸ் 1, we are assuming that the fin is infinitely long. Okay, so the infinitely long fin. It's an infinitely long fin. So fin infinitely longer இருக்குமா? Or else in the statement, what is actually the statement is indicating? Is உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. Length unknown இல்ல. This is not unknown. Infinitely long னா என்ன அர்த்தம்? Length வந்து infinite size-க்கு பெருசா இருக்குன்னு அர்த்தம். Like as per the statement அதான் meaning. But what actually this is indirectly indicating, length is very big. Okay, so length is tending towards infinity, but length can never be infinity. Okay, length வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்ற மாதிரி இண்டிகேட் பண்றாங்க. So length ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Suppose if this is my fin, and if length is very high, what indirectly I can say, என்னோட ambient temperature T infinity, base temperature T naught. இன்டெரக்டா இந்த எண்டை பத்தி நான் என்ன சொல்லலாம்? இந்த எண்ட்ல ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை. இந்த எண்ட்ல வந்து theta will be equal to theta naught at x is equal to 0. Okay, which is nothing but T naught minus T infinity at x equal to 0. டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். எவ்வளவு கம்மியா ஆக முடியும்? அவ்வளவுதான். That's it. So indirectly it indicates my temperature will be ambient temperature. So assumptions நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான். ஸோ எங்களோட லென்த் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா டிப்போட டெம்பரேச்சரும் ஆம்பியன்டோட டெம்பரேச்சரும் சேமா இருக்குன்ற மாதிரி அசம்ஷன். ஓகே, ஸோ என்னோட பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் at x is equal to 0, theta equal to theta naught, which is nothing but T naught minus T infinity. Okay, at x is equal to L, at x equal to L, what will happen? Theta equal to T infinity minus T infinity, which is nothing but 0. Temperature on T infinity, ambient temperature on T infinity. So temperature difference on the 0. Okay, so what is my equation? Y is equal to C1 into e to the power of mx plus C2 into e to the power of minus mx. So முதல்ல first boundary condition substitute பண்ணுங்க. First boundary condition if I substitute it, what will happen? First boundary condition x equal to 0, theta y என்றது இங்க theta இல்ல, இங்க y என்றது theta. So theta வந்து theta naught, x வந்து 0. So this will be theta naught, this will be equal to x is 0, so this will become e to the power of 0 is 1, so C1 plus e to the power of 0 again 1, so C2. That is equation 1. And what about equation if I substitute boundary condition 2? Left hand side
left hand side is 0, right hand side m x இருக்க இடத்துல l போடணும். So c1 into one second, c1 into e to the power of ml plus c2 into e to the power of minus ml. But இந்த assumptionல என்னோட l என்னது? L is tending towards infinity. Okay, if L tend towards infinity, okay, if L tend towards infinity, already mathematics la paathirkom, idu infinity, idu minus infinity la, minus of infinity, minus infinity. Okay, so what is e power infinity? E power infinity will be tending towards infinity. E power minus infinity is 0. 0 into c2 0, that is not at all a problem. Okay, so this will be 0, which is equal to c1 into infinity plus 0. So what could be c1? c1 என்னவா இருக்கணும்? Actually right hand side 0 ஆகணும். So c1 ஓட value ஏதாச்சும் ஒரு finite number ஆ இருந்தது அப்படினா, that finite number into infinity will be infinity. ஏதோ ஒரு finite number multiplied by infinity will be infinity. இங்க 0. So what, when this term will be almost 0? Then this term will tend towards 0, because in the term is 0 நோக்கி மூவ் பண்ணாதான், 0 பார்த்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து 0 ஆகும். So இப்போ இந்த ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் எப்போ 0 ஆகலாம்? when c1 tend towards 0. c1 ரொம்ப குட்டியா இருந்துச்சு, பக்கத்துல இருக்க டேர்ம் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சின்ன டேர்ம் ஆயிடும். ஸோ இந்த ப்ராடக்டே எனக்கு 0 கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா c1 வந்து 0 கிட்ட இருக்கணும், அவ்வளோ. Okay, that is the logic. So c1 will be equal to 0. இது நம்ம லிமிட் யூஸ் பண்ணி போடலாம். நான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவா சொன்னேன், நீங்க இதை குவான்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா லிமிட் எடுத்துக்கோங்க. அப்ளை லிமிட், what is that, லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு 0 அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ளை பண்ணீங்கன்னா வரும், பட் இட் வில் டேக் டைம். ஓகே, தேவையும் இல்லை, மேத்தமெட்டிக்கலா தேவையில்லை, பிசிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 0, ரைட் ஹேண்ட் சைட் 0 ஆகணும்னா c1 வந்து 0 நோக்கி மூவ் பண்ணும், 0க்கு கிட்ட இருக்கு. Okay, if c1 is 0, so what will happen to my theta? Substitute c1 equal to 0 in our first equation. c1 is 0 put up. What will happen if I make c1 0? Yeah, c2 equal to theta naught. Now I got c1 and also I got c2. Okay, so what will happen to my equation? Theta is equal to, this entirely becomes 0, c2 and the theta naught, okay, multiplied by e to the power of minus mx. So if I rearrange it, theta by theta naught, which is nothing but t minus t infinity by t naught minus t infinity, which is equal to e to the power of minus mx. Okay, this is our temperature profile. But the assumptions are, the assumptions infinitely long. The fin is infinitely long and it is varying exponentially. Okay, it is varying exponentially. Graph எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு முதல்ல காப்பி பண்ணுங்க, அப்புறமா பார்க்கலாம். Okay, first complete this. Graphical representation ரொம்ப important. ஓகே, எவ்வளோ ப்ராப்பராக கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகிற மாதிரியா இருந்தாலும் சரி, இல்லை எந்த இன்டர்வியூக்கு போகிற மாதிரியா இருந்தாலும் சரி, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காப்பீஸ். Shall we proceed? Okay, so what is my equation? Theta by theta naught, which is equal to t minus t infinity by t naught minus t infinity, which is equal to e to the power of minus mx, and m is what? Assume m square is hp by kac, so m is root of hp by kac. Okay, right. Now coming to the plot, theta by theta naught, and this is x. Okay, so what happens if x is 0? x is 0. பிசிக்கலாவே யோசிக்கலாம், x is 0 ஆனா theta என்ன ஆகும்? Base, x is 0 ன்றது base. So my, or that, t will be t naught. Okay, so t will be t naught minus t infinity. So theta by theta naught will get cancelled. Okay, so it's going to be 1. Right. So at x is equal to
0, theta by theta naught is 1. Okay, now this is, if I just draw a line like this, then it indicates what is that, no variation of temperature with respect to x. But இப்போ என்னோட x வேரி ஆகும்போது என்னோட டெம்பரேச்சர் எப்படி வேரி ஆகுது, டெம்பரேச்சர் theta by theta naught எப்படி வேரி ஆகுது, as x is increasing theta by theta naught is decreasing exponentially. Why it is decreasing? Very simple, x increase ஆகுது. Okay, so e power mx, e power minus mx na enna artham, 1 by e power mx. Okay, so 1 by e power mx. So denominator increase agum, so total term வந்து decrease agum. So x increase ஆக இந்த மொத்த term decrease ஆகும், which means my temperature will be decreasing. So theta by theta naught வந்து decrease ஆகும், and it is happening exponentially. So slope வச்சு நம்ம வரையணும், exponential கண்டுபிடிச்சிட்டோம், so நம்ம வரைஞ்சிரலாம். But still, if you want to understand with respect to slope, how will be my slope? What is dt by dx, or as d theta by dx in general? Theta not a constant, e power minus mx will be minus m into e power minus mx, differentiation. So if x is increasing, what is happening to dt by dx? இதுதான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், நீங்க தான் சொல்லணும். if x is increasing, இந்த term வந்து decrease, like x increase ஆச்சுன்னா இந்த total term will decrease. Okay, e power minus mx ல, so denominatorல e power mx இருக்கும். So x increase ஆனா இந்த total term decrease ஆகும். So என்னோட theta d theta by dx will decrease. இந்த minus sign வந்து negative slope indicate பண்ணுது. Okay, so it is going to be decreasing slope. So initially எனக்கு slope இருக்கும், finally வந்து horizontal ஆயிடும். Okay, I will use this, maybe something. Maybe something like this. Okay, so exponentially it is decreasing. Next, this is 1, right? What happens if m is increasing? அதாவது நான் மூணு curve கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு, m1 which is greater than m2 which is greater than m3. Okay, m1 greater than m2 greater than m3. So இப்போ m increase ஆக என்னோட theta by theta naught என்ன ஆகுது, decrease ஆகும். So m அதிகமானா theta by theta naught வந்து decrease ஆகும். So for example, if I take for a fixed x, ஏதோ ஒரு particular x value, I am fixing the x value, I am increasing only m மட்டும் increase பண்றேன், or as opposite எடுத்துப்போம், m நான் decrease பண்றேன். Okay, நான் m decrease பண்ணா என்னோட curve என்ன ஆகும், or it's just consider, okay, increase ne kuda vechukonga, doesn't matter, yen confuse avringa. Let me take this corresponds to what, m3. This corresponds to m3 க்கு corresponding என்னோட பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இப்போ நான் என்னோட m வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படினா என்னோட theta by theta naught என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகணும். சோ என்னோட curve வந்து கீழ ஷிஃப்ட் ஆகும். முதல்ல m3 க்கு இங்க வரும், m2 க்கு இங்க வரும், m இன்க்ரீஸ் ஆக என்னோட curve வந்து கீழ ஷிஃப்ட் ஆகும். Okay, so my curve, I will just draw it and you are going to say which one corresponds to which. Sorry. Okay, so இதுல எது வந்து m1 curve, எது m2 curve, எது m3 கான curve, corresponding to m1, corresponding to m2, corresponding to m3. So as m increases, theta by theta naught decreases, so curve should shift down. Okay, so in the direction la m increase ஆகணும். Okay, in the direction la m increase ஆகணும். So this belongs to m3, this belongs to m2, this belongs to m1. Okay, copy this. Okay, so how to find out heat transfer? Q, because temperature profile முடிஞ்சிருச்சுல, heat transfer கண்டுபிடிக்கணும். So this is my base temperature T0, இது என்னோட fin ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so heat will be conducted here. Okay, heat will be conducted here. இதுல conduct ஆகும், along with the conduction some will like
the other part will get convected. So நம்மளோட basic principle தெரியும், மொத்தமா எவ்வளவு heat baseல conduct ஆகுது. For example 1000 kilowatt heat, okay, 1000 kilowatt heat, which means for every 1 second 1000 kilojoule is entering. Okay, for every 1 second 1000 kilojoule is entering. And the 1000 kilowatt heat வந்து when it is going to enter through the base area, okay, when it is entering through the base area, what should happen in the 1000 kilowatt heat? என்ன ஆகும்? Out of the 1000 kilowatt heat கொஞ்சம் வந்து conduct ஆயிட்டே இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து convect ஆயிட்டே இருக்கும். So finally at the end மொத்தமா convect ஆயிடும். So எவ்வளவு heat baseல enter ஆகுதோ, okay, the heat which is entering the base area will get conducted and also it will get convected. Okay, right? So அப்ப நான் heat transfer கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? If I want to find out the total heat transfer which is happening through a single fin, ஒரு finல எவ்வளவு heat transfer நடக்குது அப்படினா கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்? conduction convection add பண்ணலாம், but that is going to be tedious. நான் ஏன்னா இந்த conduction value change ஆயிட்டே இருக்கும், it is not constant, right? ஒரு சர்ஃபேஸ்லயுமே என்னோட conduction value change ஆயிட்டே இருக்கும். Why it is changing? Even though it is even though it is steady, this value will change. Because இங்க வந்து எனக்கு 900 கிலோவாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இருந்து இங்க வரதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஹீட் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்க எனக்கு 800 கிலோவாட் தான் இருக்கும், இங்க இருந்து இங்க 700. ஸோ ஒரு ஸ்டெப்லயும் வந்து என்னோட Q வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, பட் ஆனால் பேசிக் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் தானே, எவ்வளோ ஹீட் என்டர் ஆகுதோ அவ்வளோ ஹீட்டு கண்டக்ட் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் வந்து கன்வெக்ட் ஆகணும். ஸோ எவ்வளோ ஹீட் என்டர் ஆகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சனாலே எனக்கு போதும், நான் மொத்தமாக கண்டக்ட் ஆகுறது கன்வெக்ட் ஆகுறது ஆட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஹீட் என்டர் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும். ஸோ டோட்டல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ a fin will be equal to the heat which is getting conducted through base, which is nothing but minus Ka into dt by dx at x is equal to 0. Okay, what is my dt by dx? We found out, right? It is KAC. Just now we got dt, but d theta by dx, but we know d theta by dx is nothing but dt by dx. Okay, d theta and dt only da, and t infinity 0 ஆயிடும். Okay, so dt by dx is nothing but theta naught into minus m into e to the power of minus mx. So this is minus m into e to the power of minus mx. Can cancel this, and I need to find this at x is equal to 0. So x irukadala 0 போட்றேன். So KAC, and what is m? Root of HP by KAC into e to the power of 0, which is 1. Okay, root KAC again cancel. So numerator la root KAC mattum irukum. So this will become root of KAC into HP. Okay, now I will write it in this format, root of, because it's easy to remember. HP, I forgot theta naught. Theta naught is there, right? The equation like theta naught irukku. Root of HP KAC into theta naught. Theta naught is T naught minus T infinity. Okay, that is my Q. Copy this. The final equation ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் better. Okay, in the heat transfer equation ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And also I want you to remember this equation, infinitely long fin க்கு. Okay, yeah, quick. அவ்வளவுதான், இதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ அடுத்த ஃபின்ல இருந்து இதே தான் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன பண்ண போறோம், நம்மளோட பேஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கும்ல, θ ஈக்குவல் டு c1 into e to the power of mx plus c2 into e to the power of minus mx. அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுல, a is equal to cos hmx plus b sin mx. அது ரெண்டுத்தோட அன்னோன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்று ab கண்டுபிடிக்கணும், இல்லை c1 c2 கண்டுபிடிக்கணும். கொடுத்துருக்க பவுண்டரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஒன்று ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈக்குவேஷன், இன்னொன்று டி ஈக்குவேஷன். ஓகே, for all the other cases same step, ஒரே ஸ்டெப் தான். See what it means. If this is, the length is L, the x is equal to 0, this is x is equal to L. Fin with insulated tip na enna artham? Tip வந்து நம்ம insulate பண்ணிட்டோம், which means there is no heat transfer in this from this side.
Okay, it is indicating that okay இந்த இடத்துல டிப்ல வந்து எந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இல்ல இன்சுலேட் பண்ணனால. Okay, but will we insulate, like do we insulate the tip insulate பண்ணுமா? Obviously we don't, because we know that fins are attached in order to increase the heat transfer. நான் சர்ஃபேஸை இன்சுலேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? ஓகே, ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது இன்சுலேட் பண்ணனா. ஸோ த ஐடியா ஹியர் இஸ் it like this is somewhat close to reality but not exactly close to reality. Okay, ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட what is that டிப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குல்ல, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if this is my case. Okay, என்னோட டிப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா, இந்த டிப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா will be much lesser than that of the circumferential area. Circumferential ஏரியான்றது இது. ஸோ இந்த ஏரியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது டிப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா in reality also it will be very less. Okay, since டிப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னோட circumferential சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்றனால இங்கிருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ, பட் இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஏரியாவை சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஜீரோ. ஓகே, ரைட். ஸோ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன், x equal to 0, t is equal to c, t naught, theta equal to theta equal to theta naught, which is nothing but t naught minus t infinity. Okay, second boundary condition, x equal to L, x equal to L, I already have written there, q at x equal to L is 0. Okay, so q at x equal to L means minus KAC dt by dx is 0, which indicates dt by dx at x is equal to L is 0. இது ஓரளவுக்கு க்ளோஸ் ஆன கேஸ், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் வெரி மச் க்ளோஸ். ஓகே, ரைட். நவ் லெட் அஸ் டேக் தீஸ் டூ பவுண்டரி கண்டிஷன், சப்ஸ்டிட்யூட்டட் பேக். பட் நான் இப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷனை யூஸ் பண்ண போறேன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் இஸ் theta equal to theta naught into a into cos h mx plus b into sin h mx. Substitute x equal to 0. First boundary condition, x equal to 0. This term will become 0. Sin cos on the 1. Okay, so theta naught cos hyperbolic 1 da. Okay, theta naught into a. Okay, that is first. Second boundary condition, but for finding out second boundary condition, first you need to find out the derivative, right? So d theta by dx 0 அப்படினா what is dt by dx 0 na what is d theta by dx? That will also be 0. Okay, dt by dx 0 na d theta by dx is 0 தான். So d theta by dx differentiate பண்ணுங்க. I think there will be some change. Cos hyperbolic sin hyperbolic ல சரி அப்படியே நான் குயிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அப்படியே லிசன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நான் எனிவே ஏற்கனவே போட்டது தான், அந்த ஃப்ளோல போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, வாட் இஸ் மை theta? Theta equal to a into cos h mx plus b into sin h mx. Okay, so first boundary condition, theta will become theta naught, cos will be 1, sin will become 0, so a is equal to theta naught. Okay, second boundary condition, x is L and dt by dx is 0. So முதல்ல dt by dx கண்டுபிடிக்கணும். That is d theta by dx. What is d theta by dx? This will become a into m into sin h mx plus this will be b into m into cos h mx. Now substitute the second boundary condition. Second boundary condition, at x equal to L, d theta by dx is 0, right? D theta by dx at x equal to L is 0, which is equal to a we already got, theta naught m into sin h ml plus b into m into cos h ml. Okay, now I can do the rearrangement, bring this side and then cos also this side, mm will get cancelled, so b is equal to minus theta naught into sin h ml by
cos HML. Okay, so இப்போ இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த equation substitute பண்ணுங்க. So my theta finally will be equal to A is theta naught sin. Hey, again I'm getting the same equation. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல, நான் எங்கேயோ எரர் பண்றேன். I'm getting the same equation again. Okay, B is anyway sin, right? Okay, fine. Theta naught into cos HMX plus B is theta naught into sin HML by cos HML into sin HMX. Okay, right? And now do the rearrangement. This will be equal to theta naught a common எடுத்துறலாம். This will become cos HML into cos HMX minus sin HML into sin HMX. The whole divided by denominator is cos HML. Okay, now what is the numerator? Cos HA minus cos HB, sorry, cos HA into cos HB minus sin HA into sin HB, and that is something like that, right? So that I can rearrange it. Cos HM into M, I will take it commonly, L minus X into cos HML. That is our theta. Okay, fine. Boundary condition எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் அவ்வளவுதான். Boundary condition எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Sorry, not boundary condition. Heat transfer எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Heat transfer Q. ஓகேவா, அதே ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல பண்ண அதே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், பட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வேரி ஆகும். வாட் இஸ் மை செகண்ட் ஈக்குவேஷன்? KAC into dt by dx is nothing but d theta by dx, which we would have already found out. Here it is theta naught into m into sin HML plus b m into cos HML, and b ஓட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். Okay, or else I'll do one thing. I will differentiate this. That will be easy. Okay, நான் இதை differentiate பண்ணிக்கிறேன். Final equation differentiate பண்ணிக்கிறேன். Okay, theta naught by cos HML. Okay, theta naught by cos HML. அதை நான் தனியா எடுத்து எழுதிட்டேன். Cos HM into L minus X ஓட differentiation. இந்த term ஓட differentiation. Sin H M into L minus X, the whole divided by inside term differentiate பண்ணோம்னா not division, multiplication. Inside term differentiate பண்ணா -1, but already m is there, so m into -1, so minus m. And this should be done at what? At x is equal to L. Sorry, my mistake. At x equal to 0. Okay, that will be equal to minus KAC into theta naught by cos HML. X is equal to 0, substitute panna value, and just sin HM into L into minus m. Okay, what is m? So minus KAC into theta naught, and what is sin by cos? Tan HML into minus m is nothing but minus root of HP by KAC. Cancel this and this. Again ஒரு KAC root KAC cancel பண்ணலாம். So final equation is root of HPKAC.
okay, root of HP KAC into tan HML into theta naught. Last time enna kadachadhu equation? Tan HML மட்டும் இல்ல, tan HML மட்டும் இல்ல, இங்க tan HML include ஆயிருக்கு. Okay, right. See again இந்த derivation அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் ஆனா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்டர்வியூக்காக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவையில்லை. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, வாட் இஸ் தட்? இன்சுலேட்டட் ஃபின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டு தான் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யா, காப்பி திஸ். இன் பிட்வீன்ல தான் டெரிவேஷன் ரொம்ப மிக்ஸ்அப் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் தான், பட் டெரிவேஷன்லாம் அப்படி தான். நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலே கம்ப்ளீட் டெரிவேஷனுமே தப்பாயிடும். டெரிவேஷன் அப்போ ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணனா உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். என்ன சின்ன மிஸ்டேக்காக இருந்தாலும் மொத்தமாக போயிடும். ஓகே, see what is our Q for long fin? Long fin oda Q value root of HP KAC into theta naught, and the Q for this one insulated fin is root of HP KAC into theta naught into tan HML. So tan HML, if this tan HML becomes 1, then what I can say? So long fin and insulated fin no one I don't. So long fin and insulated fin will be same. Okay. Even if it is insulated, if my tan HML becomes 1, then both long fin and insulated fin will be same. Okay. So இது எப்போ 1 ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan h inverse of 1 அப்ளை பண்ணோம். ஸோ 5க்கு மேலே எந்த வேல்யூ வர மாதிரியா இருந்தாலும், அதாவது if ml equal to 5, in general it is ml is greater than or equal to 5. ஸோ 5க்கு மேலே என்ன வேல்யூ வர மாதிரியா இருந்தாலும் என்னோட tan hyperbolic function 1 ஆயிடும். சும்மா கால்குலேட்டர்ல அப்புறமா போட்டு பாருங்க, 5 6 7 8 something like that. ml க்கு பதிலா 5 6 7 8. If you substitute it, your tan HML will be approximately 1, 0.99, 0.989 அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay. So when my length is greater than or equal to 5 by m, I can conclude that my long fin and insulated fin are same. Okay, just copy this. The condition for both to be same. L should be greater than or equal to 5 by m. So copy பண்ணிட்டு break போயிட்டு வந்துருங்க. இது just a note, write it as a note. இன்னும் ஒரு கேஸ் இருக்கு, தென் எஃபெக்டிவ்னஸ் எஃபிஷியன்சியோட ஃபின் முடிச்சிடும். அண்ட் ஒன் செகண்ட். ஓகே, சரி, ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன் வந்து சேம் தான். ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் இஸ் the same one. What is the first boundary condition? At x is equal to 0, t is equal to t naught. This is no variation illa. Okay, prachana illa. The second boundary condition, what will happen at x is equal to L? What actually it is indicating? Fins with convection at free ends. So free end la vandu convection irukku அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க, which means here there will be some heat transfer, and that heat transfer will be by convection. Okay, so at x is equal to L, whatever the heat which is transferring through conduction, in the surface la irundhu enna heat transfer agudo conduction nala, that heat will be equal to the heat which is getting transferred by convection. Okay, so the heat conducted at x is equal to L will be equal to heat which is convected at x is equal to L. Okay, so what is heat conducted at x equal to L? Equation format la eludhanona, minus KAC into dt by dx, right? At x is equal to L. Convection HA into C. Here AC will be same. Okay, because in the surface la irundha convectum agudhu. So HAC into
The temperature at that end minus T infinity. Okay, maybe if we want more clarity, I will take it as TL minus T infinity. Temperature at x equal to L. Okay, so இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி dt by dx கண்டுபிடிச்சோம்ல, dt by dx at x is equal to L, which will be equal to HAC minus HAC by KAC. AC cancel ஆயிடும். Okay, let it be. So minus H by K into TL minus T infinity. Okay, right? And now this is one boundary condition, this is another boundary condition. So உங்களோட equation like either second equation எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, first equation எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, first boundary condition substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு constant கிடைக்கும். ரெண்டாவது boundary condition substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது constant. அதை எடுத்துட்டு வந்து திரும்பவும் நம்மளோட base equationல substitute பண்ணா தீட்டாவோட equation கிடைச்சிரும். ஓகே, இந்த மெத்தட் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ண போறது இல்ல. ஓகே, இது ஜஸ்ட் வந்து நார்மல் மெத்தட். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ன்றதை சொல்றேன். பட் பிஃபோர் ப்ரொசீடிங், what you can say about this particular case? இந்த கேஸை பத்தி என்ன, what you are able to feel? Another form of case 1, but still I want some more relatable. இங்க லென்த் வந்து ஃபைனைட் தான், இன்ஃபினிட்லி லாங் எடுக்கல, லென்த் ஃபைனைட் தான். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தல ஒரு கேஸ் க்ளோஸ் டு ப்ராக்டிகல் கேஸ், அது இதுதான். ஓகே, ஆப்வியஸ்லி இதுதான் க்ளோஸ் டு ப்ராக்டிகல் கேஸ். என்னோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க தான் போகுது. அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரையும் நான் இங்கிருந்து நடக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரையும் ஈக்குவேட் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் ப்ராக்டிகல் கேஸ். அண்ட் when it comes to fins, and if they didn't state which case to follow, எந்த கேஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு क्वेश्चनல மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு இந்த கேஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, கன்வெக்ஷன் அட் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் கேஸை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஓகே, ரைட். எனி டவுட்ஸ் அன்டில் நவ்? ஸோ நவ் நார்மல் மெத்தட் என்ன, தீட்டா ஈக்குவேஷன் எடுத்து இந்த ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணணும். பட் நம்ம இப்போ என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படின்னா, this is a finite length, right? It has some length L. It has some length L. இப்போ நான் இந்த கேஸை செகண்ட் கேஸை ரெடியூஸ் பண்ண போறேன். Just going to reduce it into second case. In our second case, what is our formula? What is theta? Theta naught into something cos h m into L minus x by cos h m L. Okay. What is our Q? KAC into theta naught into tan h ml. This is insulated at free end. Okay, free end la insulate பண்ணிருந்தா. Okay, so insulated at free end na enna meaning? What it indicates? இங்க இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிளா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அசம்ஷன். இந்த கேஸ்ல இங்க இருந்து ஏதோ ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நான் இந்த ரெண்டு கேஸை ரிலேட் பண்ண போறேன். அதாவது இந்த கேஸோட ஈக்குவலண்டான செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான செகண்ட் கேஸ் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, கரெக்ட், இது இந்த ஆக்சுவல் லென்த், திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் லென்த் இன் அவர் ஆக்சுவல் கேஸ் 3. இந்த லென்த்தை நான் கரெக்ட் பண்ண போறேன். I'm just going to correct the length so that I can reduce this case to second case. Okay, so இப்போ I need to find out the corrected length. I'm not going to change anything. Nothing I'm going to change. Actual length எடுத்தா இந்த எண்ட்ல கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். கரெக்டட் லென்த் எடுத்தா இந்த எண்ட்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 0. Okay, this is our corrected length. இது ப்ராப்ளம் சால்விங்காக. ஓகே, லைக் லென்த்தை கரெக்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் கேஸோட ஈக்குவேஷனை டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and the corrected length is simply L plus AC by P. Okay, cross section area by perimeter, cross section area to its perimeter. 1 second. So என்னோட theta என்ன ஆயிடும்? What will happen to my theta? L இருக்க இடத்துல LC, L இருக்க இடத்துல LC, L இருக்க இடத்துல LC. So just corrected length யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க போன ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். What about corrected length? For we can consider it as a rectangular fin. For a rectangular fin,
What will be my LC? L எல்லாவே இருக்கட்டும். Cross section area maybe W into B. Okay, width into breadth. Perimeter twice. Yeah, one second. I think I have done some mistake. Width வந்து 2 times of W plus, sorry, 2 times of W plus B, right? Perimeter. I have done a mistake. Sorry. It's not cross section area. Very sorry. It is surface area. Okay. In the surface area, I need to take the surface area, not the cross section area. Okay, surface area. And now take the surface area. I will consider that a rectangular fin like this. Thickness, width, length. Okay, thickness, width and length. Now surface area, in the surface area, how to find out? How to find out the surface area? In the area top, left hand side and bottom, அது எல்லா ஏரியாவும் ஆட் பண்ணா எனக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைச்சிரும். அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இல்லைனா சிம்பிளா போடணும்னா இது சிம்பிளி நத்திங் பட் P into perimeter multiplied by length, perimeter multiplied by length, the whole divided by perimeter is what? I will write down the perimeter also. 2 times of W plus T into L by P. ஏதோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஸ்பெஷலி கரெக்டட் லென்த்தோட ஃபார்முலாவில் just one second. Because perimeter cancel ஆகிடும், then I will just get L. Cross section area, you can consider it to be length L, width is W, thickness is T. Okay, so it is going to be W into T, cross section area, by perimeter will be 2 times of W plus T. It is general equation. Okay, this is general equation, it is correct. If I assume the fin to be thin fin, okay, if I assume the fin to be thin fin, okay, ரொம்ப குட்டியா இருக்குன்ற மாதிரி நான் assume பண்ணேன் அப்படின்னா W will be greater than that of T. Okay, என்னோட width thickness கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். So W is something like what? 5 centimeter, 0.5 centimeter, something like that, or 0.2 centimeter, something like that. So 5 plus 0.2 will be nearly equal to 5. What is approximation now? Approximation, if I assume it to be thin, then I can simply write W plus T is approximately equal to W itself. 5 plus 0.1, which is 5.1, which is approximately equal to 5. Okay, and now rearrange this one. What will happen to my LC? L plus, let me write down 2 times of W, which is L plus T by 2. மோஸ்ட்லி இதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ப்ரிசைஸான ஆன்சர் வேணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, this is enough. T by 2 is enough. Okay, what about circular fin? The fin is circular. LC will be equal to L plus AC by P. Cross section area is, I will use the diameter, pi by 4 d square. And perimeter, in terms of diameter, it is pi d. Okay, gets cancelled. This becomes L plus d by 4. Okay, right? So if it is a normal rectangular fin, if the thickness is not very small compared to W, then I need to use this formula. If thickness is negligible compared to W, then I can use this formula. Circular fin க்கு எப்பவுமே இந்த formula தான். Okay, so நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க, என்னோட convection at free end case செகண்ட் கேஸ்க்கா ரெடியூஸ் பண்றேன், அதாவது இன்சுலேட்டட் fin கேஸ்க்கா ரெடியூஸ் பண்றேன். அது ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு கரெக்டட் லென்த். ஸோ நீங்க மூணாவதா ஒரு ஃபார்முலா ரிமெம்பர் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் நீங்க செகண்ட் கேஸோட ஃபார்முலாலே எல்லுக்கு பதிலா எல்சி போட்டுருங்க. காப்பீஸ். அண்ட் கொஸ்டின்ல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா இதான் யூஸ் பண்ணணும். கொஸ்டின்ல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா இந்த கேஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் சால்வ் பண்றது. டிஃபால்ட்டா கரெக்டட் லென்த் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும்.
fins with specified temperature at ends. Okay, ரெண்டு எண்ட்லயும் வேற வேற டெம்பரேச்சர் இருக்கும். Okay, so I have one end here, another end here, another end here, and both the sides we have different temperature. இங்க வந்து temperature T, maybe I will take TS1, and இங்க வந்து TS2. Okay, so this is like ரெண்டு surface நடுவுல fin connect பண்ணிருக்கேன். Okay, so this is at x is equal to 0, this is at x is equal to L. Okay, now what are all the boundary conditions? T is equal to TS1, so theta 1 will be equal to, or not theta 1, theta naught, right? Theta naught will be equal to TS1 minus T infinity. Okay, or else let me write it as T1 itself, theta 1 itself. Okay, second boundary condition at x is equal to L, T is equal to TS2, theta 2 equal to TS2 minus T infinity. I got theta 1 and I got theta 2. What is the next step? I'm not going to derive anyways, waste of time. But x equal to 0 and substitute பண்ணுங்க, theta இருக்கிறதுல theta 1. You will find out one boundary condition. Second, x equal to L, theta இருக்கிறதுல theta 2. You will get the another boundary condition. And in the ரெண்டு boundary condition எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களோட theta ஓட equationல substitute பண்ணா எனக்கு equation கிடைச்சிடும். Okay, and then q கண்டுபிடிக்கிறது அதே கான்செப்ட் தான். q என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? But q வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் different, because here how, like just think about this. எப்படி q கண்டுபிடிக்கணும்? How can I find out q from here? Total heat transfer. They are asking you to find out total heat transfer. நம்ம ஜெனரலா total heat transfer என்ன பண்ணுவோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? minus Ka C into dt by dx at x equal to 0. What I should do here? Very simple idea. Just using it, you will get it. Very simple idea. இங்கிருந்து வரக்கூடிய ஹீட் பிளஸ் இங்கிருந்து வரக்கூடிய ஹீட் தானே கன்வெக்ட் ஆகணும். ரெண்டு சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் தான் வந்து கன்வெக்ட் ஆக போகுது. ஸோ இங்க இருக்கிற ஹீட்டையும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், மேபி Q1. இங்க இருக்க ஹீட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் Q2. அந்த இடத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு Q கிடைச்சிடும். Okay, so this will be equal to Q1 plus Q2, where Q1 is nothing but minus KAC into dt by dx at x equal to 0. This is minus KAC into dt by dx at x is equal to L. Add them, you will get the total Q. Okay, just copy this. Infinity long fin லையும் ஆகாது, T infinity தானே, T infinity ஆகாது. இன்சுலேஷன்ல வந்து என்னோட டிப்போட டெம்பரேச்சர் T இன்ஃபினிட்டியோட ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கலாம். இன்சுலேஷன் கேஸ்ல என்ன அர்த்தம்? டிப்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரை விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அதனால நம்ம நெக்லெக்ட் பண்றோம். பட் ஆனால் டிப்போட டெம்பரேச்சர் கேன் பி கிரேட்டர் தென் T இன்ஃபினிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல டிப்போட டெம்பரேச்சர் T இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் 0ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். கம்பேர் பண்ணி 0 ஆக்கலாங்க. அங்க என்னோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெருசா இருக்கலாம், என்னோட லைக் அங்க வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளவு வேணாலும் பெருசா இருக்கலாம். அந்த எப்படி சொல்றது, அங்க நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணல, ஸ்ட்ரெயிட்டா 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, next I have one question, try to answer this. குவாலிட்டேட்டிவா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. I don't want the equation derive பண்ண வேணாம். Okay, I have one surface which is at a temperature T0. I have another surface which is at a temperature T0. And in the ரெண்டு surfaceக்கும் நடுவுல I need a temperature profile. Or else you can consider theta by theta naught also. This is your wish. But ஏதோ ஒன்று temperature variation with respect to x கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு சைடுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் தான். TS1 and T0. Ambient is T infinity. This is TS2. How will be my temperature profile? I don't need that. I just want try to draw. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சும்மா வரைய ட்ரை பண்ணுங்க. பாரபோலிக்கா எக்ஸ்போனென்ஷியல் அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு கர்வ் தேவைப்படுது. Approximate and also logically it should satisfy the boundary condition.
What about this case? வெறும் ஒரு சைடு மட்டும் டெம்பரேச்சர் இருக்கு, ஒரு சைடு வந்து ஓப்பன் டு அட்மாஸ்பியர். இதுக்கு எப்படி வரும் என்னோட ப்ரொஃபைல்? எக்ஸ்பென்ஷியலா இப்படி தானே டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எக்ஸ்பென்ஷியலா டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் அந்த கான்ஸ்டன்ட் C1 C2க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கர்வ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். அபவ் அண்ட் பிலோ ஷிஃப்ட் ஆகுதோ ஏதோ ஒன்று கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகும். பட் ஜென்ரலாக வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ்பென்ஷியல் வேரியேஷன் வேர் ஹியர் இட் வில் பி 1. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். Here it's going to be 1, no doubt. Okay, here it's going to be 1. And similarly, here also it is going to be 1. Okay, so how I will get the curve? U shape, enga minimum varum? Minimum bottom la dhaan varum. In which x, at what x? Center la, ingeyum temperature T0, ingeyum temperature T0. So exactly at the center at x is equal to L by 2, I will get the minimum. Okay, so this will be T minimum. Okay, so இது இங்க T minimum வருது. You understood the logic, right? What about if T0 is TS1 is greater than TS2? அதாவது லாஸ்ட் கேஸ் மாதிரி TS1 வந்து TS2 விட ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த சைடு அதிக டெம்பரேச்சர், அந்த சைடு கம்மியான டெம்பரேச்சர். 0.1 இந்த பாயிண்ட் சொல்றீங்களா? மினிமம் எங்க வரும்னு சொல்லுங்க. மினிமம் like 1 second, this is what this is the case when TS1 is equal to TS2. Okay, so it will be exactly symmetric. Central வந்து எனக்கு minimum இருக்கு. Okay, so if TS1, if I take TS1 is greater than TS2, so முதல்ல இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும்? This case see theta by theta naught என்றது என்னது? T minus T infinity by T naught minus T infinity. Okay, T naught minus T infinity. T0 என்றது பேஸோட டெம்பரேச்சர்ல. ஓகே, 1 செகண்ட். இங்க எனக்கு தீட்டா பை தீட்டா நாட் தான் பிரச்சனை. எது கீழே வரும் எது மேலே வரும்ன்றது தான் இஷ்யூ. ஓகே, இட் டசன்ட் மேட்டர், அது மேலே கீழே வரது இருக்கட்டும். ஓகே, லெட் இட் பி. ஜஸ்ட் முன்னாடி எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுமா அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுமான்றது மட்டும் யோசிக்கலாம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? வில் இட் ஷிஃப்ட் திஸ் சைட் ஆர் வில் இட் ஷிஃப்ட் தட் சைட்? என்னோட மேக்ஸிமம் மினிமம் டெம்பரேச்சர். So it is something like what? இங்க வந்து என்னோட டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, TS1 is more, maybe 100 degree வச்சுக்கோங்க. இது வந்து some 70 degree. Just for an example, ambient வந்து 30 degree. So இனிஷியலா நான் இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா 90 degree, ambient வந்து 30. 90 minus 30 is 60. Heat transfer ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? Surface temperature 90, ambient temperature 30. So heat transfer will be 1 second 70. இங்க என்னோட surface temperature 30. Difference between surface and ambient and 30. So heat transfer between these 2 points, it will be more here, it will be less here. So இந்த சைடு வந்து எனக்கு heat transfer ஜாஸ்தியா நடக்கும், இந்த சைடு வந்து எனக்கு heat transfer கம்மியா நடக்கும். Okay, and I want to reach a minimum point, right? So if here if the like here it will be 90. Now like we can say qualitatively, exact quantitative solnona it might take, what is that, we need to do all the analysis. Okay, analyze பண்ணிட்டு dt by dx வந்து 0 ஓட ஈக்குவேட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை விட்டுருங்க, we don't need that. just qualitative பார்ப்போம். இந்த செஷன் ஓகே 60 ல இருந்து 50 ரீச் ஆயிருக்கு. இந்த செக்ஷன் 50 ல இருந்து 40, மேபி இந்த செக்ஷன்ல 50 ல இருந்து 30 ரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, what will happen here? Initially it is 90 30, there will be more heat transfer, and again maybe we will take it as 80, maybe we will take it as 70, maybe we will take it as 50 40 30. so 30 வரதுக்கு it is going to take more time. இங்க 30 வரதுக்கு வந்து சீக்கிரமாவே 30 ரீச் ஆயிடும். ஓகே, so here my minimum temperature will be shifting right side. Okay, right side வந்து minimum temperature shift ஆகும்.
பட் இந்த 2 பாயிண்ட் மேலே கீழே ஷிஃப்ட் ஆகிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சாதான் வந்து எது மேலே இருக்கும் எது கீழே இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் அப்ராக்சிமேட்டா நான் சொல்லணும்னா. பட் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா மினிமம் வந்து எனக்கு ரைட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகும். எந்த சைடு எனக்கு கம்மி டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த சைடு மினிமம் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, பட் எனிவேஸ் தட் இஸ் நாட் மை கொஸ்டின், ஜஸ்ட் டு கிவ் அன் ஐடியா. நோட் பண்ணிக்கோங்க, அது உங்களோட ரஃபா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நவ் இங்க மினிமம் இருக்குன்னா வாட் ஆக்சுவலி இட் மீன்ஸ் ஃபார் த சிமெட்ரிக் கேஸ் this is where minimum is. So what actually it indirectly indicates, இந்த செக்ஷனை பத்தி நான் என்ன சொல்லலாம்? I will take this section as 1. Okay, what I can say about that section, I will take a small element there. Okay, ஒரு சின்ன element, this is section 1. Okay, at section 1 temperature is minimum. What I can conclude about that particular section? ஏதாச்சும் கன்க்ளூஷன் சொல்ல முடியுமா? அது மினிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிருக்கனால. ஓகே, ஐ வில் சே நோ ப்ராப்ளம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. கேன் ஹீட் கிராஸ் திஸ்? கேன் திஸ் ஹேப்பன்? லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து இந்த சர்ஃபேஸை தாண்டி ரைட் சைடுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா? நாட் பாசிபிள். இது மினிமம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நடக்கும், அதே மாதிரி அங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான். அதே மாதிரி ஹீட் கேன் நாட் கிராஸ் திஸ் ஆல்சோ. Okay, this cannot happen, this cannot happen. If this is Q1, this is Q2. That's not going to happen, that won't happen. So what I can say about 1, it is acting like an insulation. இது வந்து லாஜிக்கலா. ஓகே, ஸோ அங்கே மினிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஹீட் வந்து அந்த மினிமம் டெம்பரேச்சர் தாண்டி அந்த சைடு போக முடியாது, அதே மாதிரி இந்த சைடு தாண்டி இங்கே வர முடியாது. ஓகே, லாஜிக்கலி. But mathematically it's very simple. I was expecting at least mathematical. It's a minimum value. So what is dt by dx? 0. So q will be hello. Okay. So mathematically we can straightforward say inga minimum reach ஆயிருக்கு அப்படினா இது insulation அவ்வளவுதான். q will be 0. So this one I can simply represent it like theta by theta naught. I can represent it like this. Okay, so இது என்னோட minimum temperature, இது என்னோட this is theta value. Okay, so here it is 1. And what is this part indicating? This part is indicating fins with insulation at end. So I will say final conclusion நான் கொடுக்குறேன். ஒரு ஃபின் எடுத்திருக்கேன், ரெண்டு சைடும் ஒரே சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபின்னை என்னால் ரெண்டா பிரிக்க முடியும். இந்த ஒரு ஆஃப் ஆஃப் ஃபின்னை மட்டும் நான் என்ன சொல்லலாம்? இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபின் வித் அன் இன்சுலேட்டட் அட் எண்ட். அண்ட் அந்த ஆஃப் ஆஃப் ஃபின்னும் அதே மாதிரி தான். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபின் வித் இன்சுலேட்டட் அட் ஒன் எண்ட், ப்ரொவைடட் அதோட லென்த் வந்து L/2 ரெண்டுத்துக்கும் லென்த் வந்து L/2. ஓகே, காப்பி திஸ். One second, let me just draw that diagram also. Insulation, and this is going to be L/2. Copy this. ரெண்டு சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சேமா மெயின்டைன் ஆயிருந்தா, சேமா மெயின்டைன் ஆகலனா எங்க சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கோ அந்த சைடு வந்து மினிமம் வேல்யூ ஷிஃப்ட் ஆயிடும். Yeah, copy it. Listen, see, actually if suppose if I take a fin, base temperature is T0, நான் வந்து ஒரு fin attach பண்றேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம், T0 வந்து 120 degree Celsius, ambient வந்து 30 degree Celsius. So what is going to happen regarding the surface temperature? நான் இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன், இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன், இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ். What I can conclude about the temperature at each and every section? 120, then it will decrease, exponentially it will decrease, right? So there will be a decrement. So 120 na inga vandu maybe 100, okay, 80, okay, 70, 60, 50, and like it will be keep on decreasing. Okay, so as the temperature was keep on decreasing, and in the temperature change ku etha mari corresponding to this temperature change, we found out the Q value. Okay, so depends on the condition. That infinitely finna or value, and if it is a
insulated, we will be having some other value. Convection at free end, we had some other value. That is the actual heat transfer. Okay, actual heat transfer which we got, which we derived. Now, what if an hypothetical situation, because efficiency அப்படின்றதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், general efficiency என்ன பண்ணுவோம், I need to compare the actual case with an ideal case. So, ideal case க்கு I am assuming this is at T naught, right, 120. Okay, so நான் எடுக்க போற எந்த செக்ஷன் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி நடக்கவே போறது கிடையாது, it never happens. Okay, so எந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும் 120 degree Celsius எடுத்துக்கிறேன், T naught, T naught, T naught, T naught. Okay, so எந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும் 120 degree எடுத்துருக்கேன், அதாவது என்டையர் ஃபின்னுமே பேஸ் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு. So what will happen, my ambient temperature is 30, my complete fin is maintained at 120 and the difference is 90 degrees Celsius. So automatically here my heat transfer is going to be maximum. Okay, so நான் என்னோட என்டையர் ஃபின்னுமே பேஸ் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணா நிறைய ஹீட் கண்டக்ட் ஆகும், நிறைய ஹீட் வந்து கன்வெக்ட் ஆகும் compared to this case. Okay, that is maximum case. So what will be maximum if suppose if I want to find out Q max, இதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணிட்டோம். மேக்ஸிமம் என்டையர் சர்ஃபேஸுமே பேஸ் டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருந்தா என்னோட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன வரும், மேக்ஸிமம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன வரும்? Can consider the ambient temperature to be T infinity and heat transfer coefficient to be H. It will be H into surface area, right? This surface area. And again practically இந்த ஏரியா வந்து இந்த ஏரியாவோட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஸோ அதனால அந்த ஏரியாவை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து வெறும் இந்த சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ AS multiplied by temperature difference, it is T naught minus T infinity. எல்லா பாயிண்ட்லயுமே என்னோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் T naught minus T infinity தான். One second. And what about AS? Surface area. See, surface area I will just write down like perimeter into L. Okay, so perimeter வந்து இதோட perimeter circular வந்தா circular perimeter multiplied by length. Okay, this T naught minus T infinity is nothing but theta naught, right? That is Q max. Okay, so we got Q max by considering the entire fin to be at the base temperature, Q actual by considering the actual variation in the temperature, and now fin efficiency is simply the ratio of actual heat transfer to that of maximum heat transfer. Of course, if I want it in percentage, I have to multiply it with 100. Okay, got it? Right, just wait. Now consider case 1. What is our case 1? Infinitely long fin. What is my actual heat? Or will directly row? We'll directly write down. So what about efficiency of the fin? For infinitely long fin, actual heat transfer is root of HPKAC into theta naught, right? And the maximum ipo kandupidichadu H into surface area, which is P into L into theta naught. So cancel this theta naught, and ஒரு HP cancel ஆகும். So if I do that, then it will become root of KAC by HP, and ஒரு L வந்து அப்படியே இருக்கும். Okay, that 1 by L will be there. What is this? 1 by m, root of what is the root of HP by KAC is m, so this is 1 by m, so it becomes 1 by m into L. That is my efficiency of fin for infinitely long case. Okay, right, directly case 2 derive லாம் பண்ண வேணாம், நீங்களே டைரக்டா சொல்லலாம் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் case 2 க்கு. That is infinitely long fin, insulated fin. Insulated fin, what is the difference? What will be the difference?
நியூமரேட்டரில் tan HML எக்ஸ்ட்ராவாக வரும், ரைட்? ஸோ இது அப்படியே இருக்கும் 1/ml, அது கூட tan HML எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி tan HML by ml. ஓகே. And case 3, convection at free ends. What will happen? Case 3, convection at free ends. அவ்வளோதான், L இருக்க இடத்துல LC போட்டுருங்க. கேஸ் 2ல எங்கெல்லாம் L இருக்கோ அங்கெல்லாம் LC, அவ்வளோதான். ஸோ tan H MLC by MLC. Okay. Before that, just write down statements. After that, you can copy. Understood, right? Any doubts here? Any doubts here? Okay. FIN efficiency. Statement முதல்ல எழுதிருங்க. FIN efficiency. We know that along the length of the fin, temperature decreases. And hence temperature difference between the fin and the surrounding, is decreasing along the length. Temperature difference between fin and surrounding is decreasing along the length. And hence heat transfer decreases. Along the length of the fin. And hence heat transfer decreases along the length of the fin. Okay, fine. Next point. Heat transfer will be maximum, heat transfer from the fin will be maximum. When entire fin is maintained at base temperature T0. Okay, next. You can balance, you can copy. In the equation எழுதிட்டு continue பண்ணுங்க. First in the equation எழுதிருங்க. Below the statements I have given, write this equation. And after that you can copy. Free end convection 0 தான் case 1ல. என்ன T infinity தானே. So fin ஓட endல அது almost 0 தான். Even case 3லயும் வந்து அது almost 0 தான், because what is that? Compare பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னோட ஏரியா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். But still we can assume like third case வந்து ரொம்ப practical case, because ஏதோ லைட்டா இருக்கிற கன்வெக்ஷனை நான் கன்சிடர் பண்ற மாதிரி. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், it is free convection. ஸோ ஏரியா கம்மியாகும், ஹெச்சும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால கேஸ் 3லயும் எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பட் அந்த கம்மியா இருக்க கியூ கன்வெக்ஷனை நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கேஸ் 2ல வந்து அது கம்மியா இருக்கும், நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன். கேஸ் 1 வந்து ரொம்ப ஐடியலான கேஸ், லென்த் ரொம்ப பெருசு, டி வந்து டி இன்ஃபினிட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதாவது இது கைண்ட் ஆஃப் என்னோட அசம்ஷனை குறைச்சிக்கிட்டே வர மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஐடியல், செகண்ட் கேஸ் வந்து ஓரளவுக்கு க்ளோஸ், தேர்ட் கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ். See, if suppose this is my base, okay, this is my base temperature, base profile, அதாவது என்னோட பிஸ்டன் சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிஸ்டன் சிலிண்டரோட பேஸை மெயின்டைனிங் இட் அட் டெம்பரேச்சர் T0. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த ஏரியா, ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குல்ல, இந்த ஏரியால ஒரு ஃபின் அட்டாச் பண்ண போறேன். In this area I am going to attach a fin. So இப்போ நான் fin அட்டாச் பண்ணாத போது இந்த ஏரியாவோட டெம்பரேச்சர் என்ன? fin அட்டாச் பண்ணாத போது
T naught. Okay, if I'm not attaching the fin, the temperature is going to be T naught. And let us consider the area is AC. Okay, in the entire area AC, temperature T naught maintain aayirukkum. So இப்போ இங்க வந்து like my heat transfer coefficient will be H and my temperature T will be T infinity. So during this case, that is without fin, what will be my heat transfer? HAC multiplied by T naught minus T infinity. Okay, that's right. So what I am trying to do here, I am trying to increase this area. Okay, initially AC மட்டும் இருந்தது, நான் இப்போ fin add பண்ணனா என்னோட ஏரியா வந்து increase ஆகும். Correct? So we'll just draw that itself. Suppose if this is my case, I'm attaching a fin here. I am increasing the area. Yes. So by increasing the area, what I am doing? Area is increasing. என்னோட convection heat transfer increase ஆகுது. Okay, but there is a problem with conductive heat transfer. Okay, என்னோட conductive heat transferல பிரச்சனை இருக்கும். Like இது நீங்க டைரக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னா conductive heat transfer ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? Not like without heat generation and வெறும் one dimensional conduction மட்டும் அப்படினா என்னோட conduction heat transfer ரெசிஸ்டன்ஸ் L by K into A. இந்த ஏரியாவை நான் இப்போ I'm sorry, I'm not changing that area, right? இந்த length increase பண்றேன். Okay, so I'm increasing the length, right? This length will be keep on increasing. As this length is keep on increasing, my conductive resistance is increasing. So என்னோட surface ஏரியாவை நான் increase பண்றனால என்னோட convection heat transfer increase ஆகுது. But overall இந்த particular baseல இருந்து conduct ஆகக்கூடிய heat transfer குறைஞ்சிருது. Okay, it's just decreasing. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட ஃபின்னோட டைமென்ஷன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணா கன்வெக்ஷனால நடக்கக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய I will say in another way, what should be the correct dimension of fin so that the increase in the heat transfer due to convection is more than that of decrease in the heat transfer due to convection. So அதுக்கான ஃபின்னோட டைமென்ஷனை சூஸ் பண்ணணும். Okay, right? So this is what I have written here, right? This is Q without fin. Okay, so Q with fin we already know, right? Q with fin we have derived under different assumptions. Okay, under different assumptions we have derived insulated fin, long fin, etc. நம்ம derive பண்ணிருக்கோம். So இப்போ இது ரெண்டுத்தோட comparison தான் என்னோட effectiveness. So this is Q actual, or else not actual, I won't use that. Q with fin by Q without fin. So என்னோட effectiveness ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? என்னவா இருந்தா நல்லது? Greater than 1, equal to 1, less than 1. My effectiveness value, what should be the like என்னோட ஃபின் வந்து எப்ப நான் நல்ல ஃபின் சொல்லுவேன்? Effectiveness greater than 1, less than 1, and equal to 1. See, if it is equal to 1, what it means? With the fin, without fin ஒன்று தான். ஸோ அப்போ தேவையில்லாமல் நான் தேவையில்லாமல் ஃபின்னை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தேவையில்லாமல் காசு தான் செலவு பண்ணுறேன். ஸோ இட் இஸ் unnecessary wastage of money. So that is not effective. If it is less than 1, if it is less than 1, with the fin is actually less than that of without fin, which is obviously not necessary. நானே வந்து செலவு பண்ணி தேவையில்லாம என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கம்மி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். மேபி அது வந்து இன்சுலேட் பண்ணனா வேணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. So the ideal value should be greater than 1, and most accepted value, அதாவது நீங்க ஃபின்ஸை வந்து நீங்க செலவு பண்ண போற காஸ்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா mostly the value of effectiveness should be greater than 2. அதாவது fin with fin my heat transfer should be 2 times of without fin. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னோட ஃபின்னை வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்றது லென்த் சூஸ் பண்றது, ஏரியாவை சூஸ் பண்றது, அதெல்லாம் தான். ஸோ முதல்ல என்னோட எஃபெக்டிவ்னஸோட கேஸ் 1க்கு என்னோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன இருக்கும்? with fin is what for case 1? Root of HP KAC into theta naught. Without fin,
HAC into T naught minus T infinity. This is nothing but theta naught, right? So this will be HAC into theta naught. I can cancel this 2 and then or AC or root AC cancel பண்ணிடலாம் or H or H cancel பண்ணிடலாம். So this will become root of what KP will be there, right? KP will be there in the numerator and HAC will be there in the denominator. Got it? Right? Listen carefully. Okay, this is my epsilon value. So என்னோட epsilon value என்னவா இருந்தா advantage? எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். 1 விட கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னோட எப்சிலானோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்னோட ஃபின் வந்து லைக் வாட் இஸ் தட், குட் ஃபின். ஸோ என்னோட ஃபின் குட் ஃபின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட எப்சிலானோட வேல்யூ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்? கேஸ் 1 வச்சே நம்ம பார்த்துடலாம். கேஸ் 2க்கு என்ன வரும்? வாட் ஷுட் பி தி சேஞ்ச் இன் கேஸ் 2? tan HML. கேஸ் 3 tan HMLC. இங்கே tan HML ஆட் ஆனால் கேஸ் 2, கேஸ் 3க்கு tan HMLC அவ்வளவுதான், வேற எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் அவர் அனாலிசிஸ். நம்மளோட அனாலிசிஸ் என்ன? ஃபார் அ குட் ஃபின், ஃபார் அ குட் ஃபின். ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டூ? ஃபர்ஸ்ட், ஃபார் அ குட் ஃபின் எப்சிலான் ஷுட் பி மோர். ஓகே, எப்சிலான் ஷுட் பி மோர். ஸோ நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும்? என்னோட ஃபின்னோட மெட்டீரியல், the material which is having more thermal conductivity. Okay, I need to choose a material which is having more thermal conductivity. So material with more, இதை நம்ம பிசிக்கலாவும் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். நான் சொல்றேன் ஏன்னு சொல்லிட்டு. For example, if I take one fin with aluminium, another fin with aluminium, any other comparison? Cast iron எடுத்துக்கலாமா? Cast iron கொடுத்துருந்தேன் அந்த டேபிள்ல. ஓகே, ஸ்டீல் இருக்கா? ஏதாவது ஜஸ்ட் ஃபார் கம்பேரிசன், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் அ டிஃபரெண்ட் வேல்யூ. ஸ்டீலோட வேல்யூ இல்லையா? வேற என்ன இருக்கு? அயன் இருக்குல்ல? அயனும் இல்லையா? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ K of aluminum is greater than K of cast iron. Okay, cast iron. I'm taking both to be of a same length. So வேற எந்த வேரியேஷனுமே பண்ணல. AC L. Okay, both are same. See, இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, mathematically fine. Mathematically I can directly say that the one which is having more K, that is going to be more suitable. Okay, how to understand it physically? அலுமினியத்துக்கு K ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருக்கா? ஸோ K ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்தா டெம்பரேச்சர் ட்ராப் எப்படி இருக்கும்? கரெக்ட். K ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்தா என்னோட டெம்பரேச்சர் ட்ராப் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 120. ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் பிசிக்கலி. ஓகே, 120 பேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் இல்லை. I will take every other factor to be same. Every other factor na length same, cross section area same, and what are all the other things? Base temperature same, cross section area ellame solten. Okay, all are same. Okay, material thavara math ellame same. Ipo solunga, how can I compare this temperature and this temperature? Base temperature 120 தான். அலுமினியத்தோட இந்த செக்ஷனோட டெம்பரேச்சர், கேஸ்ட் அயனோட இந்த செக்ஷனோட டெம்பரேச்சர், அதே செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன், அதே லென்த்ல. எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும், எது கம்மியா இருக்கும்? அலுமினியத்துக்கு கம்மியா இருக்கும். ஒய்? அலுமினியத்துக்கு கம்மியா இருக்கு. ஓகே, டெம்பரேச்சர் டிராப். ஓகே, டெம்பரேச்சர் என்ன? டெம்பரேச்சர் எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? For which one temperature will be more, here or here? Okay, I will explain it. Base temperature 120. எதுக்கு thermal conductivity ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதோட temperature drop கம்மியா இருக்கும். Ka into dt by dx. K ஜாஸ்தியா இருந்தா dt by dx கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ எதுக்கு K ஜாஸ்தியா இருக்கோ dt by dx கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற லென்த்து, இதோட K வேல்யூ ஜாஸ்தி, ஸோ டெம்பரேச்சர் ட்ராப் கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது 110 டிகிரி செல்சியஸ்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிராப் will be more. நிறைய டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆகும், பட் ஆனா டெம்பரேச்சர் இதை விட கம்மியா இருக்கும்.
ஓகே 120 ல இருந்து 110 போயிருக்கு, டெம்பரேச்சர் ட்ராப் 10. 120 ல இருந்து 90 போயிருக்கு, டெம்பரேச்சர் ட்ராப் 30. Okay, so the one which is having more thermal conductivity will have less temperature drop. Okay, so inge 110, for example here it is 90. Okay, here it is 75 or something like that. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி ஃபிசிக்கலாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? ஏன் வந்து அலுமினியம் நான் பெட்டர்னு சொல்கிறேன்? மேத்தமெட்டிக்கலாக ஓகே, ஃபிசிக்கலாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா க்ளூவுமே கொடுத்துட்டேன். ஓகே, கே அதிகமாகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் ட்ராப் கம்மியாக இருக்கும். டெம்பரேச்சர் ட்ராப்போட கம்பேரிசனையும் நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ எதனால அலுமினியம் பெட்டர்? See, இது 110 டிகிரி, இது 90 டிகிரி. அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ? 30 டிகிரின்னு எடுத்துப்போம். ஓகே, அதே செக்ஷன்ல அலுமினியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 110 minus 30. ஸோ எனக்கு அட்மாஸ்பியருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் 80. இங்க 90 and 30, the temperature difference is 60. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த இடத்துல கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இந்த இடத்துல கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கம்மியா இருக்கும். ஃபின்னோட ஏம் என்னது? என்னோட கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், so that the decrease in the convection heat transfer will get what is that, normalized. Increase in convection heat transfer should be more than that of decrease in conduction heat transfer. So at this particular section, as the temperature difference between the body and the ambient, as the temperature difference is more, okay, 110 minus 30, inga 90 minus 30, as the temperature difference is more heat convection will happen in this case compared to this case. Okay, now first point na thiruma explain pandren, I will just say, not explaining. So the material which is having more thermal conductivity will have less temperature drop, less temperature drop along the length from Fourier law. Okay, along the length there will be less temperature drop. As the temperature drop is less, okay, as the temperature drop is less, at a particular section, the temperature difference between the surface and ambient will be more. Okay, temperature difference between the surface and the ambient will be more, so there will be more convective heat transfer. As the convective heat transfer is more, that is better. Okay, 2. Another point, என்ன அதிகமா இருக்கணும்? Cross section will come later. Regarding H should be H should be less. We already know this, right? Starting off fin la நான் சொல்லிருந்தேன், fin எதுக்கு அதிகமா எஃபெக்டிவா இருக்கும்? It is effective for free convection. Free convection la தான் H கம்மியா இருக்கும். So free convection la தான் எஃபெக்டிவா இருக்கும். Physical meaning என்னன்றதை நான் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இது மேத்தமெட்டிக்கல். Physical meaning என்னது? Forced convectionல ஆல்ரெடி H எனக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ நான் ஃபின்னை கனெக்ட் பண்ணி என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எனக்கு கிடைக்காது. நான் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் சம் மணி அண்ட் ஐம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் சம் மணி அண்ட் தென் ஐம் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஃபின். அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனக்கு ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன்ல கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இட் வாண்ட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் ஃபின்னை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனாக இருந்தால், ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனாக இருந்தால் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். Okay, mathematically we could see as H is less, E will be more, epsilon will be more. Okay, next. Third one, P by AC, perimeter to that of AC, that should be more. Okay, perimeter by cross section in the distance. Okay, perimeter by cross section, and the value வந்து எனக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, see ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். For an instance, if I take circle itself, what will be P by AC? Circle க்கு P by AC pi d, and this is going to be pi by 4 d square, which is simply 4 by d. So என்னோட diameter கம்மியாக என்னோட P by AC அதிகமாகும். So what actually it means? P by AC increase பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணனும்? diameter decrease பண்ணனும். வேர்டிங்ஸ்ல ஃபின் ரொம்ப தின்னா இருக்கணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களோட ஃபின் தின்னா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு என்னோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, that is what it indicates, right? If diameter is very small, P by AC will be very high.
So which indirectly means my fin should be very thin. Okay, so thin fin is preferred. Thin fin is preferred, and thin fin okay. Thin fin is preferred. That is okay. I understood this right. So for a fin to be effective, thermal conductivity ஜாஸ்தியா இருக்கணும், convective heat transfer coefficient கம்மியா இருக்கணும், fin வந்து thin-ஆ இருக்கணும். I will take two cases. Consider these two cases. Just for an example I am taking, okay. All are thin fins, okay, all are thin fins. இது ரெண்டுத்துல எது எஃபெக்டிவா இருக்கும்? They will be having some cross section, they will be having some perimeter. Just line diagram மட்டும் போட்டுருக்கேன். இது case 1, case 2. எது எஃபெக்டிவா இருக்கும்? Case 1 or case 2? Case 1 will be more effective. All are going with case 1. But it is wrong. Case 2 will be more effective. Yeah, because if I am going to construct fin, which is actually thin, the fins are thin. But if I place it too closely, then how convection will happen? நான் ரொம்ப க்ளோஸா fin place பண்ணனா ஏர் அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல இருக்க கேப்ல ஃப்ளோ ஆனாதான் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ நான் ரொம்ப க்ளோஸா பிளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஏருக்கு அதுவே அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். Okay, if I place the fin too closely, there will be obstruction for the airflow. So airflow obstruct ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்னோட effectiveness ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும், என்னோட heat transfer குறைஞ்சிரும். So fin thin-ஆ இருக்கணும், but there should be sufficient gap between the fin so that there will be proper heat transfer, and obviously there will be increase in the convective heat transfer, convection heat transfer. Okay, one more point. இங்க நான் ஃபின்னை வந்து க்ளோஸா பிளேஸ் பண்றனால ஏர் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுன்னு சொன்னல, இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஏர். இன்டைரக்ட்லி வாட் இட் இஸ் டூயிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட் இல்லைன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டியா நான் சொல்லணும்னா இன்டைரக்டா என்ன பண்ணுது? No, I will ask the question again. Here the fins, I am placing the fins very closely. Here I have some good amount of space. So இங்க air flow ஆகும், convection heat transfer ஜாஸ்தியா இருக்கும். இங்க air வந்து obstruct பண்ணுது. There is an obstruction of air. So what actually it means? என்ன பண்ணுது? No, not precisely. It is doing something else. நான் வந்து டைரக்டான ஐடியா கொடுத்துட்டேன். எனக்கு மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லுங்க. Q is equal to HA into delta T ல. ஓகே, இதுல வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது? இப்போ இதை விட டைரக்டான ஹிண்ட் கொடுக்கவே முடியாது. எஸ், நான் நிறைய ஃபின்னை க்ளோஸா பிளேஸ் பண்றதுனால ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா நான் க்ளோஸா பிளேஸ் பண்றதுனால ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒழுங்கா நடக்க மாட்டேங்குது. காரணம் H டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. That is why this is also one of the best example where we can show that H is not a property. H எல்லாத்த பொறுத்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். ஓரியன்டேஷன், சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ், டர்புலன்ட் ஃப்ளோவா, லேமினார் ஃப்ளோவா, வெலாசிட்டி, H டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்ரிதிங். நீங்க சின்னதா ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாலும் H வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, that's it. So like இங்க வந்து what I'm trying to say here, even though surface area increases, but that increase in the surface area is getting compensated by decrease in the heat transfer coefficient. So at the end my heat transfer is decreasing. Fin வந்து ரொம்ப க்ளோஸா பிளேஸ் பண்ணா. Okay, right. So that is all about design of fins. So fin எப்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும்? My K should be more, H should be less, and it has to be thin fin, but the thin fin should not be placed too closely. Okay, yes. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. Just write down one statement. இது மட்டும் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான், இட்ஸ் ஓவர். ஓகே, லம்ப்டு வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Write down the statement. Fin effectiveness in bracket epsilon. Effectiveness symbol is epsilon. When fins are attached to the base area, when the fins are attached to the base area, conductive resistance increases, and convective resistance decreases.
conductive resistance increases and convective resistance decreases. Convective resistance decreases, and hence total resistance may increase or decrease, and hence total resistance may increase or decrease. Total resistance may increase or decrease. Okay, full stop, continue. If total resistance increases, then heat transfer will decrease. If total resistance increases, then heat transfer will decrease. Similarly, if total resistance decreases, heat transfer will increase. If total resistance decreases, heat transfer will increase. Okay, full stop, continue. Then you can just full stop. அதுக்கப்புறம் அடுத்த point I have not written. One second. Oh, I didn't written. One second. Just அடுத்த பாயிண்ட்ல இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. What is effectiveness? Q with the fin by Q without. இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு பேலன்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. I will regarding this I will dictate it. Okay, இந்த இது ஃபுல்லா நான் டிக்டேட் பண்றேன். இது எதுவும் நீங்க காப்பி பண்ண வேணாம். டிக்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காப்பி பண்ணிக்கலாம். Oh, I have written here anyways. Okay, I have written here. But still, you can copy this, then you can move to next slide. இது எழுதாதீங்க. ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் எழுதிட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க, நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட் டவுன். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அடுத்தது நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். டிக்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் வேணால் நோட் பண்ணிக்கலாம். For better performance, effectiveness must be high. For better performance, effectiveness must be high. Therefore, thermal conductivity of the fin material must be high. Thermal conductivity of the fin material must be high. Full stop, continue. Same point, full stop அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. Same paragraph. If K is high, the temperature drop along the length. If K is high, the temperature drop along the length will be less. If K is high, then temperature drop along the length will be less, and hence the temperature drop along the length will be less. Full stop. And hence temperature drop between fin and surrounding, will be more. Temperature drop between fin and surrounding will be more, and therefore heat transfer will be more. Okay, full stop. Next point. For better effectiveness, heat transfer coefficient must be less. That is, fins are more effective
That is, fins are more effective under free convection environment. I will repeat it. Fins are more effective under free convection environment. Under free convection environment. Under free convection environment. Okay, full stop. Next point. For better effectiveness, P by AC, for better effectiveness, P by AC must P by AC, that is perimeter by cross section area, must be large. P by AC must be large. That is thin fins are preferred. Thin fins are preferred, full stop. Thin fins are preferred, full stop. That is, thin fins are preferred, full stop. And then continue. Fins must be closely spaced. I will repeat. I will complete that. Fins must be closely spaced. In bracket, open a bracket. Fins must be closely spaced. Open a bracket. They should not be placed too closely. They should not be placed too closely. They should not be placed too closely because if they are too close, they should not be placed too closely because if they are too close, it obstructs the flow of air. Because if they are too close, it obstructs the flow of air. Obstructs the flow of air. Okay, if it is too close, it obstructs the flow of air. Generally, the effectiveness value should be greater than 2. Generally, the effectiveness value should be greater than 2. So வேற ஏதாவது diagram copy பண்ணனும் அப்படினா copy பண்ணிக்கலாம். Okay, I have dictated it, but still if you want. Okay, then you can go for lunch. We'll meet by 3 o'clock. Maybe 3 ல இருந்து ஒரு 4:15 தான். Okay, that lumped system analysis will be 1 to 1 hour 15 minutes. அது மட்டும் முடிச்சிடுறேன். அது முடிஞ்சா கண்டக்ஷன் முடிஞ்சிரும். And I will give some homework problems. So நாளைக்கு heat exchanges ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Copy பண்ணிட்டீங்கன்னா you can go for lunch.